Kapitel 1, Die gross Wildness. Die Nacht war Heringebrochen, Dunkelheit hat als Halt. Doch die Berge waren als ander als still, das Brüllen wilder Tier erschüttert das Land, Baum bebten, und Blätter wirbelten auf. Die gewaltigen Bergwälder waren die Heimat unzähliger Zeitwiesen und überrest uralter Völker. Die markerschütternden Schrei unzähliger Kreaturen holten in der Dunkelheit weiter und ließen den Boden bersten. Von den fernen Bergen flackert ein sanftes Licht, wie ein Kurs in der endlosen Nacht, verborgen zwischen den unzähligen Gipfeln, dessen Schein jeden Moment zu erloschen schien. Sie lesen ein Geskicht, die von, quell einfügen, kopiert Word. Aus der Nahe konnte man deutlich die Hafte eines gigantischen, verdorrten Baumstamms erkennen, dessen Durchmesser auf über 10 Meter geschätzt wurde und der vollständig verkohlt war. Abgesehen von dieser Hafte war nur noch ein schwacher Ast übrig, der jedoch Lebenskraft ausstrahlt. Die Blätter schimmerten wie aus Smaragd geschnitzt und verstruten sanfter Lichtpunkt, die das ganz Dorf umhalten. Genau gesagt handelte es sich einen vom Blitz getroffenen Baum, wo weilen Jaren hatten ein heftiges Gewitter getroffen. Sein uppige Krone und die lebendige Kraft seines uralten Weidenstamms waren durch den Blitz zerstört worden. Nun ragt nur noch ein etwa 8 oder 9 Meter hoher Teil des Stamms aus dem Boden, sein Durchmesser erstaunlich groß. Der verbliebene Weidensweg glich einer göttlichen Kette smaragdgrüner Wolken, die ein schützend Aura ausstrahlt, die das ganz Dorf umhüllt und das Land in dieser weiten Wildnis wie ein mystisches, ätherisches Reich erscheinen ließ. Allhauser im Dorf waren aus Stein gebaut. Mitten in der Nacht schien die friedlich still Diocese ortswollig losgelost von der Dunkelheit und dem Gebrüll der Tier draußen. Huhuhuhu, ein heftiger Sturm fegte über den Himmel, ein gigantisch Schwarzwolk spannte sich über die Nacht, verdunkelte den schwachen Sternenhimmel und ließ die Bergkette noch finsterer erscheinen. Der Schrei eins wilden Vogels holte von oben weiter, ein scharfer, durchdringender Laut, der unerwartet aus dieser schwarzen Wolk zu kommen schien. Beinahe im Hinterhen entpuppte sich als unvorstellbar riesiger Vogel, der Mond und Stern verdeckt und sich kilometerweit erstreckt. Über Steindorf hinweg flog senkte den Kopf, sein beiden Augen glichen blutroten Monden und strahlten ein überwältigend Wildheit aus einen Moment lang starrte die Alt Waden, dann flog schließlich in den tiefsten Teil der Bergkette. Lange herrschte still bis Mitternacht, als die Erde zu beben begann. Ein undeutlich Gestalt nähert sich aus der Fern, so hoch wie die Berggipfel. Ein seltsam Aura breitet sich aus, Berge und Wälder versanken in Totenstille still, while Tier duckten sich tief und wagten keinen Lot von sich zu geben. Als es nahe kam, war es ein humanoides Wesen, aufrecht stehend, unglaublich groß, sein ganzer Körper kahl und von einer dicken Schicht schimmender goldener Schuppen bedeckt. Sein Gesicht war ausdruckslos, imitina einem geriden Orge, dessen Blinzeln einem goldenen Blitz von furchterregender Scharf glich. Sein ganzes Wesen strahlte immens Blutnergie aus, wie die einst dämonischen Gott. Es huschte vorbei, blickte auf die Wade, verharrt kurz und schien dann eilig weiterzugehen, schließlich rasch zu verschwinden. Unzählige Berge schienen unter seinen Schritten zu erbeben, der gesamte Bergwälder zitterte unter seiner imposanten Präsenz. Im Morgengrauen glitt ein 10 Meter langer Tausendfassler, sein Körper so dick wie ein Wasserfass und silbern schimmernd, durch die Berge. Der Tausendfassler, wie aus reinem Silber gegossen, jedes Segment grell glanzend, kragte mit donnerndem Gebrüll gegen die Felsen und Sprut von Ken. Doch schließlich ging es Stone Village, wann es zu betreten, sein Weg war in dichten, schwarzen Nebel gehüllt, der Altier in die Flucht trieb. Ein schlanker Weidensweg, in schimmernd Smaragdgrüns Licht getorcht, wiegte sich sanft im Wind. Kapitel 2, Die Geister des Morgens schwieben. Das Dorf Stein schmiegt sich in die Kangmangberge, umgeben von majestatischen Gipfeln und weiten Talen, ein praktisch und ehrfurchtgebietend Bergkette, die sich bis am Horizont erstreckt. Am frühen Morgen senken sich zarte Wolkenfetzen herab, die in goldenem Licht schimmern und ein warmes Gefühl ersuchen, wenn man in sie eintaucht. Ein Grupp von Dutzenden Kindern unterschiedlichen Alters, von 4 oder 5 Jahren bis über 10, steht auf dem freien Platz vor dem Dorf,
blickt zu den Morgenwolken hinauf und spielt eifrig. Jeds kind hat ein unschuldiges Gesicht im IT einem ernsten Ausdruck, die etwas alteren sind recht ausgelassen, die jüngeren hingegen voller Energie. Ein Mann mittleren Alters, stark und robust wie ein Tiger, in Tierfell gehüllt, im IT bronzefarbener Haut und Landgem, wollendem schwarzem Haar, dessen Augen funkeln, beobachtet Jeds kind und dutet aufmerksam auf SIE. Der Sonnenaufgang ist der Beginn von allem, die Lebenskraft ist am starksten. Auch wenn man, wie in Legenden, nicht Wolken absorbieren und Energie aufnehmen kann, ist es dennoch sehr heilsam, den Körper im Morgengrauen zu trainieren. Es kann your Vitalität wiederherstellen. Diese frühe Morgen ist die einzige Tageszeit, wat fleißig früh auf und trainiert, stärkt your Muskeln und Knochen, verbessert your Durchblutung und kräftigt your Sehnen. No so hat die Grundlage, in dieser Bergregion zu überleben, der man mittleren Alters stand vorn, gab den Kindern strenge Anweisungen und rief dann, hat es verstanden, antworteten die Kinder begeistert. Your seitlich Creaturen erscheinen oft in den Bergen. Es gab Wiesen im IT riesigen Flügeln, die den Himmel bedeckten, übern flogen und Schatten auf den Boden warfen. Es gab Wildtiere, die auf Berggipfeln standen und den Mond anhielten, und natürlich gab es unzählige giftige Insekten, die am Herkrochen und absolut furchterregend wären. Verstanden, murmelt ein kleines Kind, sichtlich abgelenkt, einen halben Takt später. Es war ein sehr junges Kind, wie legt ein oder zwei Jahr alt, das erst vor kurzem Laufen gelernt hat, aber trotzdem beim Sporttraining der anderen mitmacht. Offenbar hat sich der kleine Jung von selbst in die Gruppe eingeführt, die noch nicht alt genug war, das zuzuhören. Ho ho ha hi, plappert der Klein, sein winzigen Armchen fuchtelten wild im IT den Armen, warender versucht, die Bewegungen der älteren Kinder nachzuahmen. Die aber noch so jung war, wackelte und stolperte, sein Schreit waren unsicher und zittrig, und der Milchresten seinem Mundwinkel bracht allsamlich hen. Die älteren Kinder sahen in Stirnrunzelnden und musterten in, was die ernste Atmosphäre des Morgentrainings deutlich auflockert. Der kleine Jung war hellhäutig und hübsch, sein strahlend schwarzen Augen funkelten wie die eine Porzellanpuppe, unglaublich liebenswert. Sein kindlichen Bewegungen und sein Geplapper wirkten so unschuldig und naiv. Als die älteren Leute, die in einem anderen Bereich auf großen Felsen im Schneidersitz saßen und die Frischluft einatmeten, den kleinen Jungen sahen, mussten sie lächeln. Selbst die muskulösen, oberkörperfreien Männer blickten herüber, und man sah ihnen lächeln. Sie waren die starksten Männer des Dorfs, die wichtigste Kraft, während wörtlich für die Jagd und den Schutz des Dorfs. Auch sie trainierten, einig schwangen groß Stock, geschafft aus den Nocken riesiger Tier, und schwenkten Breitschwerter aus schwarzem Metall, deren Bewegungen ein Donnens Drohnen im Wind ersüten. Die Überlebensbedingungen waren extrem hart, die Gegend wimmelte von wilden Tieren und giftigen Insekten. Viele junge Männer starben in der Wildnis vorseitig, bever sie das Erwachsenenalter erreichten, Narang zu finden und zu überleben. Zu überleben, mussten sie sich ständig stärken. Das morgendliche Training war für all, von den Erwachsenen über die alten bis zu den Kindern, zur Gewohnheit geworden. Ruhe bewahren, rief der Mann mittleren Alters, der die Kinder beaufsichtigte. Die Kinder konzentrierten sich schnell und setzten ihr Training unter den sanften, schimmernden Morgenwolken fort. OJE, ich bin so müde, der kleine Jung atmet erleichtert auf und ließ sich auf den Boden plumpsen, warender den älteren Kindern beim Krafttraining süßer. Doch nach einem Moment wird seine Aufmerksamkeit abgelenkt. Stand auf, wankte und rannte einem fünffarbigen Spatz hinterher, der nicht weit entfernt hüpfte. Immer wieder stolperte und fiel hin, aber anstatt zu weinen, rappellte sich wütend wieder auf und jagte weiter. So, jetzt aber Schluss, nach einem lauten Ruf jubelten all Kinder, ihre schmerzenden Glieder zitterten, und sie eilten nach Hause, sich für das Frühstück vorzubereiten. Der alte Mann kichert und erhob sich ebenfalls von der großen Steinplatte. Währenddessen lachten und neckten die jungen Männer, Wildwei Tiger und Leoparden, ihre Kinder und maskierten den im IT ihren Stäben und Großschwerten nach Hause. Das Steindorf war nicht groß, die gesamte Bevölkerung, jung und alt, Männer und Frauen, zahlte etwa 300.
Eierhauser waren aus Steinblocken gebort, einfach und natürlich rustical. Dorfrand stand ein riesiger, vom Blitz getroffener Baum mit einem Stammdurchmesser von über sen Metern. Der einzeln Weidenzweig hat das Licht der frühen Morgenwolken absorbiert und wirkte nun ganz unscheinbar. Wow, es gibt sogar Drachenfleisch. Gebt mir ein Stück, riefen die Kinder. Sie waren lebhaft und voller Energie und konnten selbst beim nicht stillsitzen. Wir brachten ihr Schüsseln von zu Hause mit, sich zu versammeln. Das Steindorf war von üppiger Vegetation und vielen Wildtieren umgeben. Doch trotz der Nähe zu den Bergen war die Nahrung der Dorfbewohner spärlich. Es gab nur grobes Gerstenbrot, Wildfrucht und etwas Fleisch in den Schüsseln der Kinder. Tatsächlich war Nahrungsmittelknappheit im Steindorf ein ständiges Problem. Die Berge waren extrem gefährlich, die wilden Tiere waren zu mächtig und furchterregend, und jagt barg das Risiko von Verlusten. Kein Dorfbewohner wagte sich freiwillig in die Berge, denn das bedeutet Blutvergießen und Opfer. Nahrung war ihnen unglaublich kostbar, und nichts dürfte verschwendet werden. Jeds kind Verstand das von klein auf, Hunger, Nahrung, Jagd, Leben, frisches Blut, alles war miteinander verbunden. Das Haus des alten Hauptlings Schjünfung am Dorfingang war aus großen Steinblocken erbor und schmiegte sich in ein Verkult, alt Wade. In einem Keramiktopf auf dem herd im Hof koschelt ein weiß Flüssigkeit und verströmt einen duftenden, milchigen Jerek. Der Altmann bereitet Tiermilch zu, gab und zu etwas Heilkraut hinzu und rot vorsichtig mit einem Holzlöffel Bald rief kleiner, komm und iss, der Jung, mit 6 Jahren Ways geworden, war mit der Milch wilder Tier aufgewachsen und nun ein Jahr und ein paar Monate alt. Ein normals Kind war längst entwöhnt gewesen, aber es immer noch gern und weigert sich aufzuhören, wofür oft von den älteren Kindern verspottet wird. OJ, ich kann nicht mehr rennen, hat die ganz sieht den funfarbigen Spatz gejart und kuckt nun und ließ sich erschöpft zu Boden fallen. Kleiner, trink etwas Milch, neckten die älteren Kinder. Welche von you kleinen Afchen ist denn nicht schon in diesem Alter? Lacht der Stammeshauptling und schimpfte. Wir sind noch nicht mal anderthalb Jahr alt und trinken schon Milch. Von den älteren Kindern geärgert, kichert der Kleinjung unschuldig, sein großen, schwarzen Augen verrenkten sich zu halbmonden, wollig unbeeindruckt. Setzte sich in den Tisch und trank vergnügt die Milch mit einem Holzlöffel. Nach dem Frühstück gingen einige alte Dorfbewohner zum Haus des Dorfforsters Schjünfung. Obwohl sein Bart und sein Haar grau waren, war noch immer voller Tatendrang. Es läuft in letzter Zeit nicht gut. Mitten in der Nacht sehen Großkreaturen vorbei und Mädchen einen Hollenlamm. Irgendetwas muss tief in den Bergen passiert sein, ich bin letzt Nacht mehrmals aufgewacht, mir war ganz schwindelig. Es muss irgendein Zeitwesen oder ein riesiges Insekt gewesen sein, die alten Männer meldeten sich nacheinander zu Wort, einig stirnrunzelnd, andere in Gedanken versunken. Besprechen die jüngsten Anzeichen der Gefahr und spürten, dass etwas Ungewöhnliches geschehen war. Kapitel 3, der Kerntext. Während der Hauptling und die ältesten Betiten, vollzogen all jungen Männer mit ernsten Mienen das Ritual. Viele Frauen kämen ebenfalls, still zu bieten und für die sichere Rückkehr ihrer Leiben von der Jagd zu bieten. Die Berge waren zu gefährlich, das Dorf, geschützt von der alten Wade, zu verlassen, bedeutet ein Wollig an der Welt draußen, bewolket von furchterregenden Raubvögeln und monströsen Bestien. So machte sich ein Grupp der starksten Männer des Dorfs, mit großen Bogen und Pfeilen auf den Schultern und Zweihanden, auf den Weg in die tiefen Berge und dichten Wälder, sofort ein Horch von Wildness. Nachdem die Jagdgesellschaft aufgebrochen war, führte der Altdorfforstherr Schjünfung die Kinder zurück zu diesem Dorfrand, setzte sich im Schneidersitz hin und sagt, so, kleinen Afchen musst fleißig lernen. Die Kinder wirkten sofort niedergeschlagen, verloren nach und nach das Interesse und saßen widerwillig in Herem, apathisch wie welke Blatter. Großvater Hauptling, die seltsamen Sachen sind so kompliziert wie Sorbesbruch, so schwer zu lernen, wo zu sich die Mühe Mädchen, auswendig zu lernen. Stimmt, sind nicht einmal so nützlich wie, seht mir die Nockenschrift,
die EU Vaterjuk beigebracht ha. Die Kinder sahen al niedergeschlagen und angeweidet aus kleinen Bengel verstet das nicht. Die Nockenschrift ist ein angeboren Manifestation der Nockeneins Vokes aus der Antike und bergt eine grundlich mystisch Krafter. Viel Menschen wollen sie lernen, können es aber nicht. Wenn sie beherrscht, werdet ein vielfach starker sein als your Vater und Onkel, der Alt Clanführer süfst und tadelte sie. Großvater Hauptling, bitte sei uns die Markt der Nockenschrift, sagt ein Jung. Komm her, Kleiner, rief der Alt Clanführer. Der Jung, der gerade den funfarbigen Spatz verschucht hat, zog eifrig Schwanz eins großen goldenen Hans. Als die Stimme hort, drehte taunt den Kopf, ließ den Gegenstand los und tratet mit blinzelnden Augen herbei. Oh, Klanoberhaupt, was ist denn los? Sag mir die Nockenschrift, die ich dir beigebracht heb, sagt Jungfong. Jawohl, Herr der Klein war sehr gehorsam. Hob sein winzigen Hand, schloss den Mund und gab sich al Mühe, sein kleines Gesicht lief rotten. Mit einem lauten Null ein Lichtkranz in seiner Handflasch, und ein seltsames Symbol, aus Metal gegossen, glanzend und massiv, Sofort dasselbe in seiner anderen Hand. Der Klein machte zwei Schritt vorwärts und hob einen blauen Steinblock hoch, der sogar größer war als selbst. Unglaublich, riefen die Kinder taunt. Wie konnte ein Baby, gerade mal ein Jahr alt, so einen großen Stein haben? Kleiner, as du den ganz Kraft vom Stillen verbrocht, neckten die altren Kinder. Ich habals verbrocht, sagt der Klein, warf den Stein hin, plumpste auf den Boden und lacht unschuldig. Das Symbol auf seiner Hand verblasste schnell und verschwand. Großvater, ist das die Kraft der geheimnisvollen Nockenschrift, die sieht über einem Jahrzehnt erforscht, die Augen der Kinder lübteten auf, ein starker Kontrast zu ihrer vorherigen Trupsel. Freutug noch nicht zu früh. Dies Dinge können juk nur auf ihren Weg bringen, sind der legendären himmlischen Nockenschrift aus alten Seiten weit unterliegen, der Altmann nickte und schüttelte dann den Kopf. Großvater, Clanchef, soll uns bitte von der Welt draußen, fragten die Kinder gespannt. Jeder im Dorf wusste, dass der Alt Clanchef in seiner Jugend mit einem Dutzend mächtiger Clanmitglieder bis und die Enden der Erde juriest war und die Welt draußen erkundet hat. Doch vors Wolf Jaren Curtin zwei Blutüberströmt zurück. Einer von ihnen starb kurz darauf, so dass Nersche Jungfong überlebte. Jahrelang hat die geheimnisvoll Nockenschrift erforscht und dabei gelegentlich gesandt Dorfbewohner als Versuchspersonen benutzt. Die Kinder wussten, dass es da ken, mächtigen Ältesten, wann immer sie in das Steinhaus gerufen werden, fürchte Regend, markerschattend Schrei Ostiessen und ihnen so schon früh Angst und Meidung einflossten. Erst vor kurzem hat der Alt-Stammeshauptling sein Forschungen etwas verlangsamt, so dass die Dorfbewohner weniger Angst hatten. Außerdem hat der Altmann den kleinen Lohenjungen, der der milchunsalige Tier aufgesiegen worden war und in Hunderten von Haushalten herumgelegen hat, adoptiert und der Words am besten Versuchsobjekt für sein Forschung. Die Außenwelt, der Alt-Stammeshauptling wirkte wehmütig und sagt nach kurzem Nachdenken. Die Welt draußen ist unermesslich, grenzenlos, erstreckt sich 100.000 von Kilometern von einer Region zur anderen. Niemand weiß genau, wie weit sie ist. Ein Mensch konnte sein ganzes Leben dort verbringen und wird dennoch kein einzige Region verlassen. Die große Wildnis ist riesig und endlos, und es ist für Menschen aus verschiedenen Regionen äußerst schwierig, miteinander zu kommunizieren, die es so gefährlich ist. Auf der Erdoberfläche gibt es unzählige mächtig, furchte Regend und geheimnisvoll Völker. Selbst ein Stamm von Hunderttausenden oder ein praktisch Stadt konnten von wenigen Bestien aus uralten Seiten vernichtet werden. Natürlich gibt es auch Menschen von unvorstellbarer Macht, die der Kampfkraft anderer Völker in nichts nachstehen, die über unbesiegbar göttliche Kräfte verfügen und es werden, als Wunderkinder der Menschheit bezeichnet zu werden, die Kinder empfanden Ehrfurcht und zugleich ein Tiefsehnsucht. Neugierig auf die unbekannte Welt fragt ein Kind, gibt es in diesen Bergen und Flüssen selten Schatze oder Elixier, die einen Menschen über Nacht verwandeln können? Wie mächtig sind die größten Genies der Menschheit? Der Altmann lächelt und sagt,
wenn das Wissen wollt, muster erst einmal starker werden, wenn wir die geheimnisvoll Kraft der Nockenschrift beherrschen, können wir die Welt bereisen, nicht wahr, die kinder blickten vertraut. Jünfung tachelty einem kind den Kopf unterwedet, ganz zu schweigen von anderen Regionen. Allein in unserer Gegend ist jeder, der die Hälfte des Gebiets durchqueren kann, schon sehr geschickt, die kinder wären allverbluft. Ich kann juk nur auf ihre Reise begleiten, wie weiter danach kommt, hängt von juk selbst ab. Was ich juk beibringe, ist wahrscheinlich nicht weniger wertvoll als das, was juk your altes Genossen in der anderen Welt beibringen können. Der Altmann bindet sein Ried, sein Augen blitzt ten ungewöhnlich auf, und sein Hand beruht den seltsamen Jadnaken, der in seinem Hemd verborgen war. Die Kinder saßen den alten Clanführer herem, beruhigten sich endlich und lochten seinen leeren bis Mittag, bever sich auf den Heimweg machten. Es ist zu schwierig. Kapitel 4, Opfergeben und den Geist. Der aus einem großen Felsblock gehauen Opferaltar stand direkt neben der Uralten Wade. War nun bis oben hin im It will den Tyren Bela den, die wie ein kleiner Berg aufgetürmt wären. Das leuchtend rot Blatt der Tier farbte die Steinplattform und ran über die eingemeißelten Muster. Das Blatt, das Rohr, lange Fell, die glanzenden Schuppen und die großen, furchtregenden Horne, all das zusammen jagte jedem einen Schauer über den Rücken und erfüllten im It einem Gefühl joseitlichen Grauens. Unter der Führung des alten Dorfforsters traten die jungen Männer und Frauen von Shechan vor, zu bieten und hofften, die Wade moj die Dorfbewohner segnen. Dies war ein feierliches Ritual, aber auch ein Broch, der jedes Mal nach der Jagd vollzogen ward. Die Verkult Wade blieb stumm wie zuvor, zeigte keine Reaktion und hat nie Opfergeben angenommen. Doch viel Dorfbewohner wussten, dass sie heilig war. Endlich war die Opferzeremonie vorbei, und atmeten erleichtert auf. Strahlend Gesichter breiteten sich wieder auf ihren Gesichten sie begannen, den Tierkadaver schlagten und Sörligen vorzubereiten. Sietweilen Jaren hat der Opfergeist kein Opfergeben angeruht, und trotzdem müssen wir opfern, grummelt ein Jung. Was für ein Unsinn redest du die, rief sein Vater finster und hob sein groß, fascherartig Hand, ihn zu schlagen. Der Dorfvorsteher winkte ab und sagt leise, der Opfergeist ist der Geist, den wir wären und wir dienen, sein wat liegt in unserer Aufrichtigkeit. Wenn wir in mit ehrfurcht behandeln, würde unser Dorf segnen und beschützen. Jungen word vor Angst rot im Gesicht, Clanversteher, es ist nicht so, dass ich nicht aufrichtig wär, ich habe das Gefühl, dass der Opfergeist dies Opfergeben nicht brocht, hat nie angeruht. Gott, dass du mein Absichten verstehst, Jünfung klopfte jungen auf die Schulter und erklärt geduldig, der Opfergeist, auch bekannt als Opfergeist, ist die Kursform für den Geist des Opfers. Und der Verehrung eines Stamms. Beschützt das Dorf und schreckt Wildtier in der großen Wildnis ab. Die Ältesten des Stamms erinnern sich noch gut daran, dass ein anderer Opfergeist vor Jahrzehnten ganz anders war. Es war ein seltsamer Stein, jedes Mal, wenn ein Opfer dargebracht wird, ging mehr als die Hälfte der Lebensessens verloren, von ihm aufgesogen. Dann, eins späten Nachts, erschien ein Uralti Wade, der seltsame Stein verschwand, und als Begen sich zu veranden. Als der Alt-Clanführer sich in Jean regnerisch Nacht erinnert, überkam in ein Schauer der Angst. War damals noch ein kleiner Jung gewesen und hat schrecklich und unheimlich Bilder gesehen. In jener Nacht zerrissen Donner und Blitz den Himmel, Regen prasselt herab, heftig Sturm tobten, unzahlige Berge wurden vom Blitz getroffen und zerstört, Fluten brandeten wie ein Meer an, while Tier flohen panisch, ein wahrhaft grauenhaftes Bild. In diesem Augenblick erhob sich ein gewaltig Wade aus den Wolken, Halt von einem Blitzmeer, Halt von Blitzen so gewaltig wie Berge. Tausend Weidensweig verwandelten sich in flammend Ketten, die den Himmel durchbohrten, als kämpften sie gegen etwas. Schließlich wurde die Wade in Zweig spalten, ganzer Stamm verkult schwarz, schrumpfte auf ihr jetzig groß und wurselt im Boden. Selben sieht legten sich in Shechan Donner und Blitz, und der sind flutartig regenhort vollständig auf. In jener Nacht verschwand der seltsame Stein, die Bewohner von Shechan Opfer dargebracht und den sie verret hatten. Jedes Mal,
wenn der alt Dorfvorsteher darin dacht, biebte sein Hers. Die alt Wade stammte weder von anderen großen Stammen noch aus einem heiligen Wald oder Sumpf, sie war vom Himmel gefallen, von unsaligen Blitzen beschädigt, und nur wenig im Dorf wussten davon. Jahrzehntelang war ganzer Stamm verkult, leblos, als wär sie wollig tot, bis vor zen. Jaren ein uppiger grüner Zweig spross und sie sich seitdem nicht mehr veranderte. Kinder, seid vorsichtig. Es ist selten, dies wilden Tier zu erlegen, Blatt, Sehnen und Teil ihrer Nocken sind sehr kostbar. Verschwendet nicht all das wesentlich, schloss der alt Dorfhäuptling sein Erinnerungen eine Warnung. Die jungen Männer des Stamms schwangen ihr Messer und selegten die riesigen Tier blitzschnell. Hin und wieder holte das Klirren der Klingen weiter, Funken sprühten, und die Nocken der Tier waren unglaublich hart. Einige hatten groß Tungkrug vorbereitet, die Blutsens aufzufangen, die aus bestimmten Körperteilen der wilden Bestien floss, das starkste und kostbarste Blutelixier. Unter den Kadavern war der Pischo der wertvollste. Obwohl nur ein Nachkom war und dem reinblutigen Königlichen Pischo weit unterliegen, enthielte dennoch einen Anteil reinen Bluts, was in extrem wertvoll machte. Es war mehr als 2 Jahre, seit sie dies wilden Pischo-Bestien das letzte Mal gefangen hatten. Sie waren unglaublich mächtig und wild, ein einziger Klauenhieb konnte das Leben eines starken Kriegers auslöschen. Sie waren wahrlich schwer zu bezwingen. Man konnte sagen, dass dies Ausbüt so ergiebig war, dass sie unglaublich war. Wow, dieses zweikopfig Führenaschon, das reine Blut in seinen Hornen ist wirklich furchterregend, nicht weniger beeindruckend als das des Pischo. Ein alter Mann schwang persönlich ein Messer und schnitt das steinhart Fleisch unter den Hornen des Führenaschons ab, wodurch ein Strom feuerroten Bluts hervorquoll. Plötzlich verwandelt sich das Blut in ein rotes Leuchten, und ein zweikopfiges Führenaschon von der großeiner Hand erschien. Sein ganzer Körper leuchtet rot, wirkte lebensecht und brüllt vor Wort. Wunderbar. Dieses Blut hat extrem stark Heilkräfte, nicht weniger wirksam als das von Pischo, lackt der Altmann im dem Messer herzlich, fing schnell das Blut des Führenaschons in einem Keramiktopf auf und verschloss dessen Maul. Clanführer, dieser Drachenhorn-Elefant ist auch ein Glücksfall. Als wir in fanden, war kaum noch am Leben, sonst wäre es unmöglich gewesen, in zu bergen, sagt ein junger Mann. Jungfung nickte, ist wirklich selten. Kapitel 5, das Heilbad. In der Oden großen Wildnis, die von wilden Tieren wimmelte und in der das Leben ständig bedroht war, waren die Bedürfnis der Dorfbewohner einfach, no Essen, genig, sie satt zu Mädchen. Das Feuer lodet, und im Steindorf herrschte regs Treben. Jung und alt, Männer und Frauen, all lächelten, ihr Gespräch waren voller Freud. Kinder, rennt nicht so wild herum. Kommt später hierher am Heilbad, schlaft gut, und morgen seid noch starker und gesunder als die Tier, sagt ein alter Mann lächelnd. Ah, nein, rief ein Grupp Kinder erschrocken und rannte in all Richtungen auseinander. Dies Kinder wissen Glück nicht zu schätzen. Das ist ein seltenes Heilmittel. Wenn regelmäßig bade, werden your Nocken und Muskeln so stark sein wie die von Riesen, die Erwachsenen schimpften und beschwerten sich und packten ihr Kinder, hoben sie hoch wie Kuchen. Es tut so weh. Ich will dieses Krauterbad nicht nehmen. Letztes Mal hat es wie ein Messerstick gebrannt, Papa, lass mich los. Ich will nicht lebendig gekocht werden, die Kinder protestierten heftig, aber leider waren sie zu jung, etwas zu tun, jeds einzeln Wort gefasst und weggebracht. 8 Großbronzkessel standen auf einem offenen Feld im Dorf. Unten lodet das Feuer hell auf, das Wasser in den Kesseln kochte heftig. Mehrere Altest warfen Krauter hinein und gaben gelegentlich meterlange Hundertfasser oder forstgroß Spinnen dazu, wodurch das einst Klärwasser zu einem pechschwarzen, furchterregenden Anblick ward. Die Kinder wurden kreidebleich und wollten sofort weglaufen, aber die Erwachsenen hielten sie fest, so dass sie nicht entkommen konnten. Dann holt jemand Dutzend von Flaschen hervor. Die Ältesten nahmen sie, aufnieten vorsichtig die Stopsel und gossen etwas leuchtend Rotflüssigkeit in den Kessel, wodurch das Schwarzwasser noch heftiger zu kochen begann.
Natürlich handelte es sich das Kostbarblatt, das den Korpen erlegte Raubtierend nommen Word, unglaublich wertvoll und in der Lage, die Konstitution von Kindern und Erwachsenen zu starken. Zudem kannten sich die Dorfbewohner mit alten Heilmitteln bestens aus, und die Kombination mit Heilkrauten verstärkte die Wirkung des Bluts noch. Neben dem Blut befallen die ältesten Orch, die Flügelnacken der fliegenden Schlange und die Beinnocken des Kuhbeasts zu zerkleinen und in einen Topf mit kochendem Wasser zu geben. Du leist die Jeskich gerät higher, als das Feuer erlosch, hat das Wasser im Kessel auf zu kochen, die Temperatur sank, und Schrei und Platschen erfüllten die Luft. Die erste Gruppe Kinder wurd in den Kessel geworfen, in jeden Kessel befanden sich etwa 2 oder 3 Kinder. Es tut so weh, Diocese Wasser word uns lebendig kochen, Hilf, mein Körper fühlt sichen, als würde mit Messen durchgeschnitten, mein Haut und mein Fleisch reißen, die Kinder fletschten die Zahn, schlugen mit Armen und Beinen sich, jeds versucht sich zu befreien, doch sie wurden als zurückgestoßen und schrien unaufhörlich vor Schmerzen. Dutzend Kinder wurden nacheinander hineingeworfen, die meisten schrien und zappelten unaufhörlich. Nur 7 oder 8 ging es etwas besser, doch schweißgebadet vor Schmerzen bissen sie die Zahn zusammen und ertrugen es. Auch das klein Kind entkam nicht, es wird besonders behandelt und allein in einen pechschwarzen Kessel geworfen, der nur wenig weißes Wasser enthielt, der Rest best und aus Blut und Nockenpulver wilder Tier. Die Dorfbewohner bemerkten nichts Ungewöhnliches. Nun gut, ich sehe auch kein Bewegung, denn unsere Kinder hielten es nicht aus selbst in einem normalen Kessel schrien und weinten sie furchtbar, doch der klein Benjel ertrug es. Als die zerflüssige Flüssigkeit in dem schwarzen Kessel, in dem der klein Benjel gefangen war, kochte, öffnet der Alt-Clanführer 2 besondere Flaschen und goss die Flüssigkeit hinein. Aus einer der Flaschen stieg ein Rotwohlkämper und würdigte sich zu einem handgroßen Pischo, majestatisch und wild, als wolle Menschen zerreißen, zu entkommen. Xianfengs Handflasch lübtet auf, die Nockenschrift erstrahlt, und mit einem einzigen Schlag zerschmetterte den Pischo, dessen Blut in den Kessel tropfte. Aus der anderen Flasch stieg ein zweikopfiges Nashorn empor, rotwei Feuer, das ein überwältigend Aura ausstrahlt. Es hob den Kopf und heulte wütend, doch der Alt-Clanführer durchbrach sein Vertidigung und schluderte es in den schwarzen Kessel. Als das Wasser etwas abkühlt, wird das klein Wesen herausgezogen. Im Kessel angekommen, zappelte es heftig. Die es so klein war, hat es im Kessel erstickt, und so schluckt es beim Hinenfallen mehrere Schluckwasser. Die Kinder gegenüber blickten es mitleidig und fühlten sich plötzlich glücklich. Das Heilwasser, dem nur wenig Wasser zugesetzt und hauptsächlich spezielles Tierblut und Sehnen beigemischt worden waren, wird sicherlich viel mehr Schmerzen verursachen. Das klein so wirklich bemitleidenswert aus selbst die Erwachsenen fühlten sich etwas unwohl, als sie sahen, wie das klein sich abmüht, die Zahn fletschte und und so die klebrige Flüssigkeit schluckt, das war wirklich besorgniserregend. Schon gut, es ist nicht das erste Mal, es war schon mal so, es wird das schon verkraften. Etwas mehr Medizin zu trinken ist gut, wenn es sie aufnimmt, wird es ihm sehr gutten, sagt der Alt-Clanführer. Manchmal kümmere ich mich etwas zu nachlässig das Klein, sein Körperbau ist extrem stark, und außerdem ist wahrscheinlich auch die geheimnisvolle Kraft der Nockenschrift in ihm, die ihm hilft, einen Teil der Heilkraft zu werfen. Dem Kleinen werden die Schmerzen wahrscheinlich nicht allzu sehr zu schaffen Mädchen, sagt ein anderer Ältester, strich sich den Bart und sagt, das Heilbad dauert lange. Die Kinder waren klatschnass wie ein Hord roterer Fen, all unglücklich und weinten durcheinander, bis das Bad vorbei war und sie endlich befreit wurden. Der Klein hat im schwarzen Kessel kein einziges Mal geweint, sein leuchtend schwarzen Augen rollten, sein kleines Gesicht war rot wie ein Apfel, aber als man in Harris hob, torkelte wie ein Betrunkener. Wie fühlt es sichchen? Fragte ein Alterer. Der Klein rülpste und antwortet undeutlich, ich bin satt. Bei seiner Anschuldigen antwort brachen die Erwachsenen in Galakter ich bin so müde. Das Klein Kind schwankte unsicher, sein kleiner Körper sank in Xianfengs Arm, es stehe sein leises Murmeln und murmelte noch etwas, bevor es in einen tiefen Schlaf fiel.
Bringt die kinder nach Hause zum Schlafen, morgen geht es ihnen viel besser, sagt Hauptlingsche Jünfung. Schließlich wischten die Ältesten die restliche Flüssigkeit auf, sie nicht zu verschwenden, und schürten das Feuer unter dem Kessel weiter. Sie gaben etwas von einem besonderen Heilkraut hinzu, bis als zu einem Pulver eingekocht war. Dies war nicht nur ein Stärkungsmittel, sondern auch ein kostbares Heilmittel. Es bei sich zu tragen, wenn sie in den Bergen auf die Jagd gingen, konnte Leben retten. Die harten Lebensbedingungen, die Schwierigkeit, weil Tier zu jagen, und die Seltenheit von Blut bedeuteten, dass sie nicht das übrigblieben Heilwasser von den Mahlzeiten der Kinder verwenden mussten, Pulver herzustellen, die sie nicht einmal ein wenig davon verschwenden wollten. Natürlich stört es die jungen Männer im Dorf nicht, solange es ihnen, aufwanden aufgetragen, das Leben retten konnte, war das genig. In dieser Nacht schliefen die Kinder tief und fest. Am nächsten Tag schrien viel von ihnen vor Schmerzen, weil ihr Körper mit abgestessenen, schmutzigen Stellen alter Haut bedeckt waren. Geht, holt einen Eimer Brunnenwasser und wascht euch sauber, dann versucht, die sen Morse für mich anzuheben weiter, Brüder drei trainiert damit doch immer sein Kraft. Why soll ich das denn haben? Ried nicht so viel, heb es ihn fasch hock. War die ganz blutund. Nocken me diesen von letzter Nacht etwa umsonst. Wenn du es nicht schaffst, versal ich dir den Hintern, bis mit act blut. Kapitel 6, den Gipfel erreichen. Die sieht Virgin wie im Flug, und zwei Jahr waren vergangen. Der Kleinjung war nun 3,5 Jahr alt und trug seinen eigenen Namen, Schahau. Also etwas über ein Jahr alt war, konnte nur den älteren Kindern hinterherlaufen. Jetzt, mit 3,5, war unglaublich kraftig und trieb oft mit seinen älteren Brüdern Anfang im Dorf. In diesem Moment hat sich ein Großmenschenmensch auf einem freien Platz im Dorf versammelt. Männer, Frauen, jung und alt beobachteten die Jugendlichen beim Kampfsporttraining. Die muskulösen, oberkörperfreien Kinder, schweißüberströmt, trainierten miteinander, einige hoben sogar Schwerbronzekulen von über 45 Kilogramm und schwangen sie mit schnellen Bewegungen. Sie lesen ein Geskitcht, die von Website-Adress, kopiert Word. Alte Varieties zwischen 6 oder 7 und 12 oder 13 Jahren, und jeder von ihnen glich einem kleinen Waldtier, mit unglaublicher Kraft und einem erstaunlich robusten Körperbau. Seht her, das ist mein Sohn. Ist erst 6 Jahre alt und kann schon 100 Pfund schweren Blorenstein als Schild haben. Wer kann sich mit ihm messen? Wird bestimmt einmal ein Held der großen Wildnis werden, mein Sohn ist noch viel erstaunlicher. Seht her, hat schon einen Bogen aus Naschonzehn gespannt, so groß, wie ihn nur ein Erwachsener spannen kann. Mit einem einzigen Pfeil würde bestimmt einen wilden Lohen erlegen und sogar einen ausgewachsenen Pischo, obwohl die Dorfbewohner einfasch und ehrlich wären, liebte es jeder, wenn sie zusammenkämen, die Fähigkeiten seiner Kinder zu loben und sie miteinander zu vergleichen. Mehrere kraftige Männer mit faschergroßen Händen gestikulierten unaufhörlich, ihr Gesichter strahlten vor Freude. Auch die Frauen des Dorfs lachten unaufhörlich, die Kinder waren wirklich außergewöhnlich, jeds einzeln so mutig wie ein Drache oder ein Tiger, mit unerschöpflicher Kraft. Dank ihnen wird das Steindorf in Zukunft sicherlich noch stärker werden. Growlen, ein Donnensbrüllen wie von einem Steier erschüttert das ganz Dorf. Seht her, Mang ist erst 8,5 Jahre alt und hat schon einen Steier umgeworfen. Unglaublich, mitten im Hof stand ein großer, dunkelgrüner Steier, dessen Körper schwarz und glanzend wie Seder war und der tief, donnend laut Ostius. Doch gerade als amok lief, riss in ein nicht allzu großer Jung zu Boden, was die die Händen stornen ließ. Endlich hat sich die Mühe gelohnt. Die Ältesten haben sie regelmäßig mit dem Blut wilder Tier und knochenstarkenden Elixiren trainiert, es hat sich wirklich gelohnt. Dies Kinder sind sehr stark, was für ein strahlend Zukunft, wer weiß, wie leicht gibt es außergewöhnliche Individuen, die Wolke tief in den Bergen ausrotten und sie in Panik versetzen, peng ein ohrenbetäubender Nullholti weiter, und in der Fernwurf ein schmacktiges kind einen Mühlstein, der Dutzend Meter weit flog. Wow, das ist Pi Hu, acht oder 9 Jahre alt, nicht wahr?
Sieht zwar schmachtig aus, ist aber erstaunlich stark. Man kann wirklich nicht nach dem äußeren erteilen, natürlich kommt es auf seine Abstammungen. Ich haben schon hu, steinzentrierte auf, genannt. Später muss die Berge verlassen und zu den großen, wohlhabenden Stammen gehen, ein berühmter Markgraf und König zu werden, die Männer stimmten zu, jeder von ihnen übersüht von dem Talent seines Kinds. Die Erde bebte heftig, Staub wirbelt auf, und all Blicke richteten sich auf die Scene. All waren erstaunt, das gemmend den Kessel haben wollte. Mitten auf dem freien Platz stand ein bronzener Kessel, der mehrere tausend Pfund wog. Sein Oberfläche war im alten mussten fliegende Vogel und laufende Tier versiert. Die Wande des Kessels waren sehr dick, was ihm ein schweres und majestatisches Aussehen verlieh. Der Kesselboden war durch Hofages Anfassen glatt und spiegelglatt, versiert mit. Dem Muster 1 zinnoberroten Vogels. Kleiner Schajau, du bist so ungeschickt. Du ist dir wohin fast die Haft verdret und es gerät so geschafft, den Kessel vom Boden zu haben. Du bist noch so jung, selbst in 4 oder 5 Jahren wirst du ihn nicht haben können, neckte gemmend. Der fast 500 Kilogramm schwer Kessel ließ sich nicht einfach so anheben, sonst verletzt man sich. Normal kinder Conten nicht haben, die Schalb stande meistens nicht auf dem Boden, die einfach so schwer war. Lass mich es versuchen, ein sehr kraftiger Jung, etwas Wolf oder Drazen Jar alt, trat vor und umfasste mit bei den Armen einen Griff und den Boden des Kessels. Stemmte sein ganz Kraft, und der Kessel hob sich ein Stück vom Boden ab, kragte dann aber sofort wieder herunter und wirbelt ein Staubwolk auf. Scheitert, blieb aber glücklicherweise unverletzt. Ich versuch es auch, ein weiterer Jung trat vor, derjenige, der gerät einen Buffel zu Boden geringen hat. Sein Name war Meng, der zweite Sohn der Familie, daher sein Spitzname Meng, zweiter Starker. Tatsächlich war sehr groß und muskulös, obwohl erst 18,5 Jahre alt war. Im einem dumpfen Schlag hob sich der Bronzekessel vom Boden und stieg langsam in die Luft. Waren überrascht, war doch nur ein Kind, und doch konnte das, es war wirklich unerwartet. Krok, leider konnte in nicht über seinen Kopf haben, bewe sein Arm sitteten, und warf in zu Boden, wo durch ein Krater entstand und Erde aufgewirbelt ward. Nun, die gemmend den Anfang gemacht hat, versuchten die anderen kinder eifriger Glück. Einer nach dem anderen traten vor, den Kessel zu haben, aber keiner schaffte es. Schließlich trat ein großer, stammiger Junge mit buskigen Augenbrauen und großen Augen vor, sein Name war die Zhuang. Holt tief Luft, umfasst einen Griff und hob ein Bein der Stangen, die blitzschnell über seinen Kopf stemmte. Obwohl sein Arm leicht zitterte und sein Bein zu wackeln begannen, gelang es ihm schließlich. Die Zuschauenden Erwachsenen staunten unaufhörlich, denn dieser Jung war erst 9 Jahre alt und besaß doch außergewöhnlich Kräfte. Die Zhuang ist fantastisch, wird in Zukunft ganz sicher etwas ganz Besonderes sein, mit nur 9 Jahren kann wohl niemand in seinem Alter im Umkreis von Tausenden von Meilen das, was kann. Wird mit Sicherheit einer der stärksten der Region werden, die Erwachsenen Sparten natürlich nicht mit Lob und ermutigten und lobten Mang, denn hat es beinahe geschafft und unglaublich stark bewiesen. Die ältesten lächelten, ihr jahrelangen Bemühungen hatten sich gelohnt. Das regelmäßige Training der Kinder mit dem Blattwilder Tier hat nun Früchte getragen. Das Dorfstein wird in Zukunft sicherlich einige beeindruckend Persönlichkeiten hervorbringen. Was sogest du noch? Kapitel 7, Vorbereitung. Die Dorfbewohner waren wie versteinert, einige standen fassungslos da. Obwohl sie gehört und gewusst hatten, dass der Jung körperlich weit über dem seiner Altersgenossen lag, hatten sie so etwas Außergewöhnliches nicht erwartet. Hatte etwa die Markt der mysteriösen Nockenschrift benutzt, fragte jemand. Nein, ich habe es deutlich gesehen, das ist reine Körperkraft, sagt der Anführer des Tigerjagdtrupps ausdem Steinwald. Peng, der Jung, Schahau, warf den Bronzekessel zu Boden und wirbelt ein Staubwolk auf. Schnell wich zurück, nicht eingestaubt zu werden. Der ohrenbetäubend nur ließ die Dorfbewohner erneut erschrecken. Was für ein monströses Kind.
Diocese Ergebnis war kaum zu glauben. Ein Drehjahriges Kind, das einen 450 Kilogramm schweren Kessel hob, ganz zu schweigen von den umliegenden Bergen, selbst in den entlegensten Winkeln der Erde where ein solche Leistung kaum zu finden. Die Dorfbewohner waren fassungslos, selbst Clanführer Jünfeng war verbluft. Hat gedacht, how kann in diesem Alter noch keinen so großen Kessel haben, aber hat nicht erwartet, dass es so früh schaffen wird. Ist das wahr? Why kann der Klein how nur so stark sein? Ich heb noch nie von einem Kind wiem gehört, die Dorfbewohner fassen sich wieder und begannen aufgeregt zu plaudern. Die Leistung des Jungen war wie ein Blitz vom Himmel eingeschlagen und hat all verbluft und tief beeindruckt. Clanchef, wart schon in einigen wohlhabenden Gegenden, hatte jemals ein Kind wie Diocese getroffen. Stimmt, Jünfeng, hat viel mächtig Stamm besucht, hatte jemals von einem solchen Wunderkind gehört. Selbst einig der ältesten konnten nicht ruhig bleiben und mussten sich zu Wort melden, überwältigt von der Leistung des Jungen. Jünfeng sagt, ich sah einst in einem Stamm mit Hunderttausenden von Menschen einig wenig or surgewöhnlich kinder mit or surgewöhnlichem Talent, die all in Estornen versetzten. Waren in so Jungen jaren unglaublich stark, aber ich glaubdennoch, dass diesem Kind etwas unterlegen sind. Die Dorfbewohner waren fassungslos und brachen, denn in Hershaftis Galakter aus dies war ein großer Segen des Himmels für das Dorfsche. Diocese Kind war so stark wie ein jungs, Uraltes Tier. Wie mächtig wird es erst sein, wenn es erwachsen war. Das Dorf Stein wird durch es gedeihen. Ein ältester analysiert, die Stamm sind unglaublich mächtig und haben anzahllich Meister. Sind sicherlich in der Lage, furchterregend Bestien zu jagen und das Blatt der Tiguart zu verwenden, ihr or surgewöhnlich begabten Kinder zu trainieren und ihr Körper zu reinigen. Wenn das nicht tun, wird die Kluft zwischen ihnen und den Kleinen noch größer werden, die unendlichen Reiche sind riesig und grenzenlos. Die legendären, übermächtigen Stamm und einig königlich Gebiet beherbergen vermutlich noch mächtiger Kinder. Schließlich ist dies Welt riesig, was wir kennen, ist nur ein winziger Ausschnitt, sagt Jünfeng. Die Kampfkunstverführung hat den Dorfbewohnern groß Freude bereitet. Die Kinder waren als sehr stark und besaßen ein immenses Potenzial. How war ein angenehm Überraschung, sein Darbietung war unglaublich beeindruckend. Als sich die Mensch zerstreut hat, blieben einig wichtig Persönlichkeiten, darunter die ältesten und Shalin who, Zurück und diskutierten noch immer angeregt über das Zuvor besprochen. Konnte how später, wenn erwachsen ist, in einem Zweikampf einen Warren Meister mit bloßen Handen toten oder einen blutigen, erwachsenen Swan besiegen? Schon einst diese legendären Usitwiesen konnte einen übermächtigen Clan auslöschen, die Stimme eins ältesten dampfte die Stimmung. Potenzial in der Kindheit zu haben, garantiert nicht zwangsläufig, ein wahrhaft weltbewegender Expert zu werden. Viel Genies sind in ihrer Jugend gescheitert, du leist gerät auf. Truien full.vn allverstumten und nickten dan. Jünfeng runzelt die Stirn und sagt, es ist etwas nachteilig für how, in unserem Dorf geboren zu sein. Sein Ausgangspunkt ist ziemlich niedrig. Wir können im Wetter das reine Blatt der alten Rassen wie die großen Clans noch die legendären Bergschatz und heiligen Arseneien bieten, Shalin who sagt, es ist besser, dass noch jung ist. Wenn es so weitergeht, würde gegen die Kinder dieser großen Clans wirklich verlieren, Jünfeng dacht einen Moment nach und sagt, soweit ich weiß, durchlaufen talentiert Kinder in den mächtigen Clans am Ende der Welt im Alter von 5 Jahren erstes wichtiges Reinigungsritual. Werden in einem Kupferkessel versiegelt und weilen heiligen Arseneien und dem reinen Blut alter Rassen gestarkt, ihren Körper zu formen und der Potenzial zu steigen als Hüfsten. Schließlich ist dieser Ort nur ein Dorf. Wie kann sich mit diesen großen Clans messen? Es ist im Grund unmöglich, das heilige Elixier und das Blut der in den Legenden erwähnten uralten Rasse zu finden. Versucht einfache bests, totet so viel riesen Bestien wie möglich, gewinnt kostbares Blut und sammelt nach und nach, das Reinigungsritual des Kinds vorzubereiten, wenn es 5 Jahre alt wird ein ältester Süfst. Shalin who runzelt die Stirn und sprach ein anderes Thema an,
Imiti den Maktigen Kindern der Legenden mithalten zu können, ist neben einer soliden korporlichen Grundlage auch die Vererbung der Kultivierung von entscheidender Bedeutung Clanführerische Unfungnichte. Ich wird mehr ein Lösung überlegen, wären verbluft. Sie wussten all, dass der Clanführer und einige Dorfbewohner vor Jahren weiter Racen unternommen, viel machtige Clans und Sekten besucht und schließlich Blut und Leben geopfert hatten, einige wenig alt Text zurückzubringen. Why sollten sie es jemals Imiti den Vermächtnissen dieser übermächtigen Clans aufnehmen können? Ein Dutzend Brüder kämpften Seat, doch nur zwei kehrten blutüberstromt zurück, und am Ende überlebte nur der Clanführer, gezeichnet von einer schweren Krankheit. Der alte Mann sprach nie detailliert über die Ereignisgenes Jahres, und die Dorfbewohner boten nicht weiter nach. Was war in jenem Jahr geschehen? Offenbar gab es angelost Geheimnis. In den folgenden Tagen war Clanführerische Unfung taglich damit beschäftigt, den Heilkrauter zu destillieren. Der Kessel im Hof brannte ununterbrochen, und der Duft der Krauter erfüllt die Luft. Großvater Clanführer, überarbeit dich nicht, du musst dich ausruhen, riet der kleine Schahau, Imiti seinen langen Wimpern und noch hübscher als ein kleines Mädchen, dem alten Mann nachdenklich. Schon gut, schüttelte Unfung lächelnd den Kopf. Die Ältesten und Schelin who kannten die Wahrheit, doch niemand sagt Schahau etwas. Ahnte nicht, dass Unfung ein Reinigungszeremonie für ihn vorbereitet, die Imiti seinem 5. Geburtstag beginnen sollte. Im Schein der untergehenden Sonne kehrte die Jagdgesellschaft eines Dorfs zurück, jeder trug ein Wildtier auf der Schulter. Obwohl einige verletzt waren, unterhielten sich all angeregt und lachten. Das Haus des Dorfforsters lag am Dorfrand. Schahau stand am Tor und beobachtet die Rückkehr der Gruppe. Onkel, wieder rief Imiti seinem kleinen, hellen Gesicht und seinen klaren, strahlenden Augen, die freundlich begrüßten. Hier, das sind your Lieblingsschangua. Onkel hat sie extra für euch ausgesucht, Schelin who reichte einen Lederbeutel, gefüllt Imiti duftenden, leuchtend roten Beeren, jed einzeln prall und saftig wie Chat. Dank, Onkel, Schahau blinzelt und nahm den Beutel freudig entgegen. In der Abenddämmerung brachten die Dorfbewohner die Tierkadaver als Opfergeben vor den Weidenbaum. Nach dem Ritual wurden die erlegten Tiere eines Haus des Hauptlings gebracht. Bald darauf strömt der Gestank von Blut aus dem Steenhaus. Die Tiere lagen dort, ihr Körper blutüberströmt. Ihr Körper trockneten allmählich aus und schimmerten von geheimnisvollen, unheimlichen Runen. Kapitel 8 Wu Mu Surrow. Der Urwald war dicht bewachsen und von dunkler Energie erfüllt. Giftige Insekten lauerten, und das Gebrüll der Tiere holte wie Donner. Wellen bösartiger Energie, die Hungbiau oder sah hui hinterlassen hatten, drangen in die Nasen und ließen all bis eines Marker schauen. Grau, tief aus den Bergen drang ein Donnens Gebrüll, das Sand und Stein aufwirbelt, laut wiederholt, Baum heftiger zitterten, Blätter umherwirbelten und Großbestien in der Fern lauerten. Ein Grupp Kinder, deren Gesichter vor Angst bleich waren, hat Schützen heimlich verlassen und sich in den Wald gewahrt, glücklicherweise noch nicht in die Hole der Warren-Bestien vorgedrungen. Brüder die Zhuang, der Wald ist zu gefährlich. Wir sind noch zu jung, wir können nicht weitergehen, sagt ein Sittens Kind. Sie waren Imiti dem Bewatchen des Urwalds aufgewachsen und kannten die Gefahren darin natürlich. Es gab allerlei Wild Creaturen, wo denen sich selbst die Ältesten in Acht nehmen mussten, nicht ihr Leben zu verlieren. Dies Kinder waren noch recht jung, ein Grupp von etwa einem Dutzend, angeführt von die Zhuang, der einst 1000 Pfund schweren Berggipfel gehoben hat. Hat buskige Augenbrauen, Großaugen und riesige Gliedmassen. Sein Großint sprach seinem Namen und erreicht fast die Einserwachsenen. Sah ein anders Kinder und fragte, Hu, why witest es noch? Hu, des sen Richteiger name Shizhong hu war hager, aber unglaublich stark und intelligent. Sagt, ich habe Onkel Lin hu und die anderen sagen hören, dass der Berghang nicht weit von unserem Dorf entfernt ist, liegt higher in dieser Richtung. Wir mussten fast die sein Schahau, du vielleicht einen Tipp? Fragte die Zhuang. Früher konnte Schahau nur den älteren Kindern folgen.
Aber Sita den Bronzgipfel gehoben hat, behandelten in selbst die Erwachsenen wie ein kleines Monster, geschweige denn die Kinder. Im Enu war zu einem der wichtigsten Mitglieder der Gruppe geworden. Weiter zugehen wird sehr gefährlich, sagt der Kleinsche how MIT klare Stimme, und sein großen, dunklen Augen varieten sein Warren Gefühl. Aber wir sind wirklich nicht mehr weit entfernt, sagt sie die Zhuang. Mehr als die Hälfte der Kinder wollte weitergehen. Wenn all gehen wollen, gehe ich auch, sagt der Kleinsche how kindlich. Und so machten sich die Kinder wieder auf den Weg und legten noch etwa einmal zurück. Die Bäume wurden immer weniger, die Felsen immer zahlreicher, und die Luft war von einer bedrohlichen Aura erfüllt. Die felsigen Berge bildeten einen riesigen, stillen Wald aus Steinen, in dem die Verstruten überrest mehrerer riesiger Bestien lagen, weiss wie Schnee und feuchte Regend. Bei Husso Sitchem und flüstert, das ist der Ort. Ich heb gehört, dass Onkel Lin und die anderen gesagt haben, dass sein Nest auf der Klippe tief im Felsenwald ist. Ortsche die Zhuang senkte die Stimme und mahnte all, dies nocken konten überrest eins wilden Tiers sein, das es gefressen hat. Auch wenn es sich wahrscheinlich gerade nicht in seinem Nest befindet, müssen wir vorsichtig sein. Wir dürfen auf keinen Fall entdeckt werden, sonst sind wir tot. Die etwas Wolfkinder, all in der großen Wildnis aufgewachsen, wären so wachsam wie Wildtier. Schnell versteckten sich in den Felsspalten des Walds, suchten Schutz, beobachteten kurz die Umgebung, schnappeten dann in die Luft und nickten einander zu. Fen stürmten in den tiefsten Teil des Walds. Unterwegs sahen viel Skelett, weiß und groß, manche Vogelnaken 50 Meter lang, und a Schädel so groß wie Mühlstein, allesamt überrest von Raubtieren und Greifvogeln, die verschlungen hatten. Die Atmosphäre war von Bedrohlichkeit erfüllt. Es will unbedingt hier bleiben. Wenn es noch mehr Jung bekommt, geraten an sehr laut aus Steindorf in Todlich Geffer, sobald wir die Berge betreten, Onkel Lin und sein Gruppe diskutieren. Das schon sieht Tagen. Haben sein Gewohnheiten genau beobachtet, die Kinder flüsterten, während rannten, unglaublich schnell wie klein Wirbelwind, die durch den felsigen Wald fegten. Wo ihnen erstreckt sich ein felsiger Hang, noch koger, one einen einzigen Ast oder Grashalm. Auf der Klippe stand ein riesiges Nest aus Weilen Wumuswagen, das ein bedrückend Atmosphäre ausstrahlt. Die Kinder hielten sich in sicherer Entfernung in den Felsspalten versteckt. Wenn man es so betrachtet, muss das Schwarz Nest 10 Meter im Durchmesser haben, gewaltig. Es ist eindeutig die Hol 1 wilden, mutierten Vogels, es ist definitiv hier, dieser Azerblau Schubnadler treibt sich schon lange hier herum. Jetzt, wo sein riesiges Nest fertiggestellt hat, konnte tatsächlich Eier gelegt haben, wie Onkel Lin gesagt hat, die Augen der Kinder leuchteten auf. Das war der Hauptgrund für Kommen. Dieser wild und mächtig Mutationsvogel besitzt die Blutlinie des uralten Dämonenvogels und ist daher äußerst schwer zu bezwingen. Jeds gewöhnlich Tier, das ins Visier nimmt, ist verloren, ein Flucht ist unmöglich. Laut Onkel Lin hat sich das Manchen des azerblauen Schubnadlers seit einigen Tagen nicht mehr gesät. Konnte in den Bergen verunglückt und gestorben sein. Das Weibchen geht mittags allein auf die Jagd. Wenn wir uns hören wollen, bietet sich uns jetzt die Gelegenheit, sagt bei Hu. Die Kinder ballten die Faust, sicklich nervös, und gleichzeitig lag eine Art Aufregung und Vorfreude in ihren Augen. Kinder, die im Wald aufgewachsen wären allmutig, sonst wären nicht von alleinen diesen gefährlichen Ort gerannt. All in die Felsspalten, versuch mal, einen Stein zu werfen, rief ein dunkelhäutiger Jung. Sein Name war Meng, aber im ganzen Dorf nannten in aller Meng. Beim Kampfsportwettbewerb in hatte einen Buffel mit einem Schlag umgeworfen und beinahe einen 1000 Pfund schweren Bronzkessel gehoben. Unter den Kindern war nur Hau und die Zhuang unterlegen. Mit einem Sischen flog ein großer Stein in die Fern und landet schließlich mit einem dumpfen Null. Einer davon fiel auf den Steinhaufen vor der Klippe und verursachte einen lauten Null. All zuckten erschrocken zusammen, zum Glück bewegt sich nichts in der Klippe. Es sei nicht so leichtsinnig, Mang, es sei vorsichtig, riefen die anderen.
Ich wollte nachsehen, ob es im Nest ist, es scheint als in Ordnung zu sein. Kommt schon, sagte Mang und wollte lostermen. Bruder Mang, wart der klein Schahau reflort, packte einen großen Stein und schludert in MIT aller Kraft. Der Stein sourced die Klippe hinauf und landete MIT einem lauten Null neben Wu Chao. Nach einer Weile war es ganz still in der Klippe, und der Grundschuppenadler ließ sich nicht blicken. Los, nerte die Gruppe Kinder wie ein Rudel Tier und stürmte auf die Klippe zu. Dort angekommen, teilten sie sich auf. Einige hielten auf den großen Felsen wasch und beobachteten den Himmel aufmerksam, kein gefährlichen Vogel zu entdecken, die plötzlich auftauchen konnten. Die anderen bereiteten sich darauf vor, den Felsschang hinauf zu klettern. Bruder Daijwang, wart einen Moment, ich gehe erstmal hoch und sehe nach, sagt Schahau. So ein kleiner Bengel wie du, der noch nach Milch riecht, kannst ruhig von der Seat zusehen, wir gehen hoch, sagt Daijwang. Die Kinder stiegen, Kapitel 9, der Azeblau Adler. Der dunkelhäutige Mang grinste dämlich, der Speichel tropfte im fast ausdem Mund. Trat vor und sagt, das ist das Großvogelnest, das ich angestochen heb, und so groß Vogler heb ich noch nie gesehen, stimmt. Nester dieser Großanzerstupsen macht so viel Spaß, der dun Pi hu so beimlachen aus wie ein Bergaf. So schon, blinzelt der klein Schahau MIT seinen großen, rund den Augen, sein langen Wimpern flatterten, also die drei glatten, glanzenden, funkelnden Vogler MIT große Freude betrachtet. War der jüngste und sein Neugier war riesig, wollte sie am liebsten umarmen und ganz genau untersuchen. Mang trat vor, doch sobald das riesige ei beruht, stieß einen Schrei AUA und sein Hand word taub, als hatten ein Stromschlag getroffen. Was ist los? Fragten die Kinder erschrocken. Auf der Jadegrund schimmernden Eierschale befanden sich winzig Punkt und Linien, die wie Sternenlicht funkelten, von unglaublicher Schönheit. Ein geheimnisvoll Kraft durchströmt sie ist wirklich mächtig. Der Azeblau Schupnadler ist ein Nachkomm des uralten Dämonenvogels. Auch wenn sein Blutlinie nicht mehr rein ist, enthält sein Lebensabdruck noch immer Fragmente verrobter Runen. Der Kleinjung, der täglich Knochenschrift studiert, hat bereits einen Hinweis entdeckt. Sein großen, dunklen Augen blinzelten, und es sprach deutlich, ganz wie ein Erwachsener. Die Kinder waren überrascht und begeistert. Je mächtiger der Wildvogel, desto seltener und edler wird das Küken sein. Sie konnten das Dorf in Zukunft beschützen und vielleicht sogar dem Geisteropfer konkurrieren. Es sind nur klein Punkt auf der Eierschale, die ein fließendes Lügten ausstrahlen. Berührt sie nicht. Legt sie in den Tierhortbeutel. Wir müssen die Sen auch schnell verlassen, die Zhuang, groß und muskulös, war ebenfalls sehr gefasst. Trieb sie in, es gab kein Zeit mehr zu sorgen. Offenbar hatten sie sich vorbereitet, jeder von ihnen trug einen Lederbeutel, aufnieten rasch und legte vorsichtig die Eier des Raubvogels hinein. Es waren drei jadegrüne Eier, jed so groß wie ein Wasserbecken, außer dem kleinen Jungen, die anderen drei trugen Jewels nur eins. Großartig! Damit hatten wir nicht gerechnet, rief Mang überglücklich und grinste über beide Ohren. Auch bei hu kichert und sagt, von nannen Word unser Steindorf von mächtigen Raubvogeln bewacht. Der Clanführer und Onkel Lin hu werden uns sicher MIT anderen Orgen sehen müssen. Rief die Zhuang und stolpert, wer beinahe gefallen, doch der Kleinjung fingen auf. Das Nest des Raubvogels war MIT weikem Goldseidengras ausgekleidet, doch darin verbargen sich mehrere Schuppen, die kalt und metallisch glanzten. Die Zhuang, unaufmerksam, trat auf ein Schub, sein Schuhsohl bot sich hinein und Blut strömt aus seiner Fussel. Zum Glück nur ein kleiner Schnitt. Die Schuppen sind scharf, rief der Klein Schahau und sammelte all Schuppen in seiner Hand auf. Jede einzeln war so groß wie ein Babyhand und glanzte kalt. Das sind die Schuppen eins ausgewachsenen Raubvogels, wirklich außergewöhnlich. Ich wet, selbst ein 45 Kilo Schwert hat Mühe, zu durchtrennen, sagt Pai Hu. Die Kinder wagten es nicht, lange zu verweilen, kletterten schnell wie Eidechsen die Klippe hinunter und erreichten bald den Boden.
Sie wischten sich den Schweiß ab und atmeten erleichtert auf. Na, hatte was gefunden, fragte die Kindergruppe. Wir haben es geschafft. Wir haben ein Vogelnest aufgestobet. Haha, grinste Nhi-Man breit. Die Kinder aufnieten den Butel aus Tierhort und Spartan hinein. Sie sahen ein Vogele, so groß wie ein Schüssel, glatt und glanzend, imite eine geheimnisvollen, schimmernden Aura. Bewundernd riefen Sie, Wahnsinn, wir haben es geschafft, das ist ein Ei von einem mächtigen Raubvogel, Sir. Steindorf bekommt bald einen fliegenden Kriegsvogel, auf geht's die Kinder, glücklich und aufgeregt, hüpften und sprangen durch den Steinwald, umgeben von einer Gruppe junger, unglaublich flinker Waldtier. Bald waren Sie aus dem Steinwald heraus, gerät noch rechtzeitig, bever der Grundschuppenadler zu seinem Nest zurückkehrt. Diesmal lief es wirklich reibungslos, auf geht's, die Berge und Wälder waren dicht bewachsen, die Blätter lagen dicht beieinander und fühlten sich quietschend flauschig unter den Fassenen. Hochaufragend Baum schirmten das gleißend Sonnenlicht ab, und Ortlinen wuchsen wie Schlangen an ihnen entlang. Aus der Fern holte ab und zu das Brüllen wilder Tier durch die Berge und Wälder. Zum Glück lag dieser Ort nicht allzu weit vom Steindorf entfernt, noch in einer relativ sicheren Gegend und weit entfernt vom Gebiet der gefährlichen Kreaturen in den Bergen. Fast weiter, lasst uns direkt Zurich eines Dorf rennen, die Kinder waren aufgeregt, aber auch etwas besorgt. Schließlich handelte es sich einen Grundschuppenadler, ein Tier, das selbst die stärksten Männer des Dorfs fürchteten, und doch hatten sie es geschafft, seine Eier zu stehlen. Es fühlte sich etwas unwirklich an. Plötzlich holte ein Vogelschrei durch die Luft, durchdrang die Felsen und war unglaublich ohrenbetäubend. Der fürchte Regend durchdringend Klang ließ die Kinder in den Ohren klingeln. Es ist vorbei, der Grundschuppenadler ist Zurich. Muss die fällenden Eier gefunden haben, ist verrückt geworden, sagt eins von ihnen ängstlich. Lauft die Augen des kleinen Schauliebtiten auf, als durch das dichte Lobwerk spart und einen dunklen Schatten entdeckt, der durch die Luft siegelt und auf sie zukam. Ein heftiger Wind heulte im Himmel, und ein gigantischer Vogel warf einen breiten Schatten über den Wald. Imite unglaubliche Geschwindigkeit stürzte herab, sein ganzer Körper schimmert in einem eisigen blauen Licht und strahlte ein fürchte Regend Aura aus. In diesem Moment sahen in Ort die anderen Kinder, aus der Fern rast ein kolossaler Vogel auf dieses Waldstück zu, sein Geschwindigkeit war unglaublich hoch, wie ein Sternschnupp, wild und furcht einflossend. Oh mein Gott, der Vogel ist so groß. Lauft, riefen die Kinder panisch und ängstlich. Der Vogel war riesig, 7 oder 8 Meter lang, imite eine Flügelspannweite von 15 Metern. Sein ganzer Körper war imite schimmernden, metallisch wirkenden grünen Schuppen bedeckt, und sein Atem war entsetzlich wild. Die Kinder rannten, sich auf ihr Ortskenntnis verlassend, und suchten dictis dickicht auf, dem wilden Wiesen imite den schuppenbedeckten Hoten zu entkommen. Dutzend hoch aufragend Baum wurden von seinen Flügeln umgerissen, Ast und Blätter flogen überall herum. Es wirkte wie ein Wiesen aus Stahl, das imite unaufhaltsame Kraft herabstürzte. Der Anblick war furchterregend, die Kinder schrien, ihr Gesichter wurden kreidebleich, und sie flohen panisch. Dieses gigantisch Wiesen war unglaublich furchteinflossend, sein eisernen Flügel zerstoten als auf ihrem Weg, sein Schuppen glanzten imite einem eisigen Glanz, und sein Herabstieg verwusstet den halben Wald und ließ Ast und Blätter verdorren. Es war ungeheuer mächtig, sein Körper extrem zar, sein Flügel wie gewaltet Schwerter, die einen Berg zerschmettern konnten. Dieser Wald war praktisch unaufhaltsam. Es sah aus wie ein riesiger Adler, aber sein ganzer Körper war imite Schuppen bedeckt, als wäre aus geschmalzem Eisen geschmiedet, und strahlte ein überwältigend Markt aus sein schwarzer, hakenformiger Schnabel war scharf und fast einen halben Meter lang. Sein Oberfläche noch imite dem Blatt eins wilden Tiers befleckt, was deutlich darauf hindeutete, dass es gerät von der Jagd zurückgekehrt war. Sein Klauen waren noch furchterregender, dunkel und kalt, unglaublich scharf, fast einen Meter lang und absolut fähig, einen Elefanten muhelos zu zerreißen. Auf seinem Kopf befanden
Sich mehre Orswuchs, die Federn Arnelton, doch es wären gewiss kein Federn, es wären groß, lange, scharf Stacheln, wie ein Rehe von Hornen, imiti deniner Muhalos die Borch große Tier aufreißen konnte. Kapitel 10, Wild Markt. Es ist zu spät, es ist viel zu schnell. Wir können unmöglich Zurich eines Dorf rennen, schrie Pi und fletschte die Zahn. Wohin hatten ein fliegender Stein am Arm getroffen und ein großes Stück Hort abgerissen, ausdem Blutstromt. Hier drüben ist ein sehr tief Hole, lasst uns hineingehen und uns verstecken, rief der Klein Schahau allen zu. Sie rannten wie von Sinnen durch die Berge, wir kennen mehreren großen Felsen und stürmten in ein riesiges Rankenguer. Der Klein Jung schlüpfte mit einem Platschen hinein, und die anderen folgten ihm. Es war ein sehr fugt Hole, versteckt hinter einem dickicht Ranken, in der man leise das Rauschen des Wassers hören konnte. Das Licht in der Hole war sehr schwach, stockdunkel. Die Berghole war extrem still, und nachdem sich darin versteckt hatten, wagten es nicht anzuhalten, sondern rannten wie die Verrückten noch Dutzend von Metern weiter, bever stehen blieben. In der Dunkelheit war nur das Geräusch eines schweren Atmens zu hören, das ununterbrochen Laufen über mehrere Kilometer hat die Kinder erschöpft. Eben noch waren von Todesangst erfüllt gewesen, die es wild wiesen, der Azerblau Schubnädler, war viel zu mächtig. Hat eingeholt, hat ein einziger Klauenhieb all in ein blutiges Gerieb verwandelt. Dies Erfahrung war überaus gefährlich gewesen, waren dem Tod im Wald nur nappend kommen, als unter den Klauen Diocese nachkommen des Uralten Dämonenvogels starben. Nun, die sich etwas gefasst hatten, war Rücken von kaltem Schweiß durchnast. Die Hole war sehr tief, mit einem unterirdischen Fluss verbunden, und der Wind heulte. Die Kinder sahen sich ängstlich und fragten sich, wie nun Zurich nach Steindorf gelangen sollten. Keiner von ihnen wagte es, nach draußen zu gehen, stimmt, kleiner Bruder, woher wusstest du, dass hier ein Hole ist? Fassen sich wieder und erinnerten sich, dass der Kleinjung ihnen im entscheidenden Moment einen Ausweg gesät hat. Mist, der Kleinjung war etwas verlegen, klammert sich in den Sorm seines Hemdes und murmelt leise, als letztes Mal einen dunkelroten Spatz ausdem Dorf gejagt heb, hat mich fast verlaufen und bin versehentlich hier gelandet erlachten. Der Kleinjung war in jeder Hinsicht ein lieber Kerl, nur war etwas zu lebhaft, unruhig und ungemein neugierig. Schon als Kind war mehrmals ausdem Dorf gerant, als dem goldenen Hand des Hauptlings hinterherjagte. Und natürlich jagte nachdem etwas alter und fahiger geworden war, jedem seltsamen Gegenstand hinterher, den sah, bis in Verstand. Hihi. Der Klein hau, 3 Jahr alt und noch im Stillen, jagt einen Spatz, neckten die alteren Kinder. Der Kleinjung, verlegen, blatt die Wangen auf und sagt, lacht nicht, Bruder, das ist ein Spatz, sein ganzer Körper leuchtend rot wie Blut, dem göttlichen Sinnebervigel, der in den alten Schriften beschrieben wird, zum Verwechseln anlich, redet nicht von so einem Vogel, der nur in Legenden existiert. Ein einziger Feuersperling oder sein Nachkommen werden genugen, einen mächtigen Clan ausgeloschen. Wenn es wirklich ein Sinnebervigel wär, würde sich von Juk jagen lassen. Ein Garnen von im Word genugen, das Gebiet eines Königs oder Prinzen zu verwüsten, aber ist wirklich genauso, wie in den alten Texten beschrieben wird, rottend wunderschön, erklärt der Kleinjunge mit geballten Fausten und leicht aufgeregtem, gerotetem Gesicht. Sein großen, schwarzen, juwelenartigen Augen leuchteten in der Dunkelheit. Plötzlich erschreckte ein lauter Nollal Kinder. Drehten sich und im hohlen Eingang flackert ein kalter, metallischer Simmer auf und entfällt den Kopf des Grundschappenedlers. Sein Augen waren eiskalt und furchterregend und fixierten die Kinder in der Hole. Oh mein Gott, will einbrechen, riefen. Viel von ihnen erbleicht. Schon gut, der hohlen Eingang ist nicht groß, die kommt nicht rein. Mang war wahrlich mächtig, warender Spratch, hobbe einen Stein von der Groß eins menschlichen Gesichts auf und schludert in mit aller Kraft. Der Stein rast unter seiner immensen Kraft mit unglaublicher Geschwindigkeit und wuckt auf den Kopf des Grundschappenedlers zu.
Doch nur von ken spruten, vibrierten und holten wieder, ein kaltes Licht flackert auf den unvercerten, metallisch grünen Schuppen, warend der Stein splittete und zu Boden fiel. All schnappten entsetzt nach Luft. Dieser Wildvogel hat ein Hort aus Bronz und Eisen, so mächtig, warlich fürchte regend. Im einem einzigen Klauenhieb risse einen mehrere hundert Pfund schweren Felsbrocken vom hohlen Eingang herunter, so leicht, als würd ein scharfer Eisenhaken dort Schlamm kratzen. Die Kinder starten in fassungslosen, konnte wirklich nicht einmal der Wucht einer Steinhol standhalten? Nach das Geräusch von splittendem Gest ein holte nicht weiter. Der Azeblau Schubnädler schlag den Flügeln, wie ein Klinge, die über den Felsen feckte und den in Stuck schnitt. Groß Felsbrocken stürzten herab, und sein gewaltiger Körper grub sich tief in hinien. Fürchte regend. Kana die sen niedrigen Berg wirklich zerreißen? Wenn es lange dort, würde denn nicht die Holse storen und die sen ort die Erdboden gleichmachen. Der Affenkönig spannte seinen Bogen und legte einen Pfeil ein. Es war ein robuster Bogen aus Drachenhorn, das sogenannte Drachenhorn, das von einem Drachenhorn-Elefanten stammte. Normalerweise konnten nur Erwachsene die sen Bogen spannen, und in Steindorf galt es als das Bestmaterial für Bogen. Sich ein Pfeil flog schnell heraus, sein Kraft und sein Gewicht wie ein Sternschnapp. Klar, doch das erstaunlich war, dass der Pfeil, als den Kopf des azeblauen Schubnädlers traf, nur einen von ken Ersut und kaum eindrang. Selbst ein so robuster Bogen und so scharf Pfeil sind wirkungslos. Als spürten einen Schauer, was sollten sie nun tun? Selbst ein starker Bogen konnte im Korn etwas anheben, und außerdem konnten sie nicht einmal nahe genug herankommen, zu kämpfen. Sie steckten in einer verzweifelten Lage. Lass mich es versuchen, der Junglei sich von einem älteren Jungen einen eisernen Spie, der Spie wog etwa 20 bis 25 Kilogramm. Sogert kurz, beschleunigte dann aber plötzlich auf den hohlen Eingang zu und sammelte sein Kraft, den Spie zu schluden. Blitzschnell durchbohrt der Spie die Luft und flog scharf davon. Kapitel 11, Ahnen Chi. Dies ist das kostbare Relikt eines mächtigen Jesuitwesens, das sich in Runen und Nockeninschriften verdiktet hat, die Menschheit besitzt. Dies Runen und Nockeninschriften wurden auf der Grundlage dieser seltenen Schatznocken entwickelt, der Quell mysteriöser Markt. Der Amknochen des Tiers und der Amknochen des Steinwaltiges verschmolzen zu einem einzigen und strahlten ein blendendes Licht aus. Der Dutch stieg sein Stock spranghaften, sein Groß wuchs auf unglaublich weiße von 2 auf 3 Meter, word viel starker, sein ganzer Körper war von blitzartigen Lichtstrahlen umgeben, und sein Blutgier war fürchte regend. Der Azeblau Schubnädler hüllte auf, obwohl von der Aura, die vom Nocken des Tiers ausging, bedroht word, bliebe nicht giebig. Der Schnobel des schwarzen Vogels glich einem gebogenen Säbel, des sen Gleisens Licht sich bundelt, die Runen wurden im jedem Augenblick starker, bereitsam Angriff. Ein mysteriös Kraft sammelte sich im Schnobel und konzentriert sich, wodurch immer blendender word. Vogel und Tier im Wald sitteten vor Angst und flohen panisch. Fliegen schlange, gerorch du, Clan Chefsche Junfung befahl einem anderen mächtigen Mann, ein zweites Ahnenartefakt zu beschworen. Fei Jiao, stark und gesund, warf den Wolfsang Großstab in seine Hand zu Boden und kanalisiert die geheimnisvoll Kraft. Auf seiner Brust blitz augenblicklich ein Nockeninschrift wie funkelnd stern auf. Blitzschnell zog ein uraltes, blutbeflecktes Tierfell aus seinem Hemd und presst es fest in sein Brust. Boom, ein welli überwältigender Markt breitet sich in all Richtungen aus und versetzt all Creaturen in den Bergen und Walden in Schrecken, als stunden sie einem ungeheuer aus Uraltenseiten gegenüber. Selbst der Azeblau Schubnädler am Himmel ersittete und hielt seinen Sturzflug in, sein Adleraugen waren kalt und angespannt. Ein helles Licht erstrahlt auf Fei Jiaos Brust. Das uralte, abgenutzt Tierfell verschmolz unerwartet seiner Brust, word zu seinem Fleisch und seiner Haut, strahlte mächtig Lebenskraft und strahlens Licht aus und formte schließlich ein geheimnisvolles Symbol. Ein Tierkopf huschte hervor und verschwand wieder, als wolle sich aus dem Symbol befreien. Fei Jiao schien ein zweites Gesicht auf der Brust zu wachsen.
Die Schriftzeichen verdikteten sich aus der Ural 10 Tierhort, und das Fleisch und Blut des Menes Lübtiten immer heller und verwandelten sich allmalig in ein Vage, furchtregend Bestiengestalt. Ein gewaltig wellier druckender Markt fegte durch die Berge und Walde und erschüttert die Hasen der Menschen. Dies war das zweite Ahnenartefakt des Steindorfs, ein Uralti Tierhort, die über unzählige Generationen weitergegeben worden war. Offensichtlich stammte sie von einem Ural 10 Tier und hat sich zu einem mächtigen, kostbaren und seltenen Talisman verdiktet. Die meisten Nockenschriften der Menschen waren von Tiernocken kopiert, doch das bedeutet nicht, dass Tier geheimnisvoll Kraft in ihren Nocken konzentrierten, manche konzentrierten sie in ihrem Fleisch, sogar in ihren Hasen. Fei Jiaos ganzer Körper leuchtet immer heller und glich einer tanzenden Flamme. Der Körper des Wesens leuchtet hell auf, ein donnens Gebrüll entfu seiner Brust, ließ die Berge erbeben und unzählige Felsen herabstürzen. Dies waren kein gewöhnlichen Inschriften, die von Menschen kopiert und weiterentwickelt worden waren, es waren die kostbaren Nocken und die Hort der ursprünglichsten Quell der Macht, von unglaublicher Kraft. Gewöhnlich Stamm und Dorfe konnten sich so etwas unmöglich leisten, geschweige denn zwei Ahnenartefakte. Offenbar hat das Steindorf vor vielen Jahren ein außergewöhnlich Siet erlebt. Der Steinwaltiger und die Steinfliegen Schlange standen Seat und blickten zu dem wilden Vogel am Himmel empor, der die Macht seiner Ahnenartefakte entfesselt. Der gewaltig, himmelsverachtend Atem fegte wie ein reißend Flut Herren. Dornen, Ranken und Baum in der Umgebung wurden zersplittet. Die kalten Augen des azeblauen Schubnädlers variierten Misstrauen und Furcht, erwägte es nicht, sich zu nähern. Die Situation schien äußerst bedrohlich, und die beiden Seiten, einander gegenüberstehend, würfeln für einen kurzen Moment in still. Der Hauptling ist Onkel Lin und die anderen sind gekommen, among Zuret 10, draußen war der whole Lugten einig kinder Herwehe, sahen die großen Männer in der Fern und riefen aufgeregt, los. Der Hauptling und die Onkel sind gekommen, amans nach Hause zu bringen, die kinder aus der whole stürmten wie ein Bienenschwarm auf die Erwachsenen zu. Ortsche Lin und Fei Jiao nutzten ihr beiden Ahnenartefakte, Vorzurucken und Unterstützung zu leisten. Schnell schlossen sie sich zusammen. Seid all in Ordnung? Fragten die Männer besorgt. Sie eilten herbei, hoben ihr kinder hoch und untersuchten sie. Uns geht es gut, wir sind kerngesund, nur ein paar von uns haben ein paar klein Hortabschärfungen, antworteten die Kinder. Gut, dass es gut geht, die Männer waren erleichtert, doch dann begannen sie, den Kindern imite aller Kraft auf den Hintern zu schlagen. Das tut so weh. Warum schlagst du uns? Du warst doch eben noch so versiglich, why kannst du dich jetzt so schnell gegen uns wenden, schrien die Kinder verzweifelt. Ein großer Mann sagt, lasst uns die Sache ordentlich klären. Wenn es kein Problem gibt, müssen wir es fair regeln. Seid noch nicht einmal ausgewachsen und wagt es, die Dämonenhole zu provozieren. Wenn ich nicht ordentlich vermobil, bin ich es nicht wat, erwarte zu sehen in der Luft blickte der azeblau Schubnädler mit grimmigem Blick auf sein Feinde herab, stürzt sich aber nicht herab, sondern stellte sich ihnen vorsichtig entgegen, sofort zu handeln. Clanführer Junfeng rief, lasst uns schnell verschwinden. Lin und Fei Jiao beherrschen die Nockeninschriften nicht so gut, es ist schwierig für sie, die Kraft des Ahnenartefakts zu entfesseln. Wir müssen die Gelegenheit nutzen, eines Dorfs zurückzukehren, der Altmann selbst litten einer verborgenen Krankheit, die in Kämpfen verhigmagte. Die Kinder waren gefunden worden, und keines von ihnen war verletzt worden. Das waren die besten Neuigkeiten. Die Mensch, bewaffnet mit Stocken und Bogen, zog sich vorsichtig in Richtung Steindorf zurück und beschützt die Kinder in ihrer Mitte. Wow, Onkel Lin seid all fantastisch. Jahrelang hat unser Clanführer ein Juk experimentiert, und unerwartet hat es so große Erfolg erzielt. Seid wirklich außergewöhnlich, stimmt. Übrigens, Onkel Fei Jiao, was für Waffen benutzt du? Ich habe sie noch nie gesehen. Musst du die Nockenschrift verstehen, sie zu benutzen? Onkel, seid also beeindruckend auf dem Rückweg ignorierten die Kinder den wilden Vogel im Himmel und schmeichelten den Erwachsenen,
Aus Angst vor einer Tracht Prügel bei ihrer Rückkehr nach Hause. Haltet den Mund. Ich word uk später ordentlich vermobeln, sichte Vater bei Hu. Der Azeblau Schupnadler folgte ihnen den ganzen Weg, bissie sich dem Dorf naherten. Als die Altwade erblicht word, zuckte sie plötzlich zurück, kreiste mehrmals und heulte wütend. Kapitel 12, Ahnenem Care. Alweren start. Draußen vor dem Dorf erbiebte och der Wildvogel aus Stall. Plötzlich hob den Kopf, zwei Lichtstrahlen blitzten in seinen Augen auf, und start gebannt auf den Alter. Das vom hellgrünen Weidensweg berührt, strahlte wie von Soberhand einen Heiligenschein aus, schimmend und strahlend, von unglaublicher Schönheit. Auf der Eierschale glichen leuchtend Flecken an saligen kleinen Sonnen, die intensiv Hitze ausstrahlten und vor Lebenskraft nur so strotzten. Die Flecken herem erschienen immer mehr Symbol, komplex und unverständlich, blendend hell, wie Drachen und Schlangen, die sich gemeinsam erhoben, wie göttlich Vogel, die im Feuer kreisten. Das Deutschlief ein unbeschreiblich Verwandlung, die ineinander verschlungenen Symbol breiteten sich rasch aus schon bald war das gesamte verwandelt und trug unsalig Muster, wunderschön und blendend, die Licht in all Richtungen ausstrahlten. Die Vitalität dieses ist unermesslich starker als zuvor. Der vom Ural 10 Dämonenvogel gebte Lebensabdruck muss sich erheblich erholt haben. Wenn dieses schlüpft, wird es den azeblauen Schupnadlers wie Fellows übertreffen, rief Clanchefsche Jünfung überrascht aus dieses besitzt eine besondere Eigenschaft. Es konnte viel Fragmente des Abdrucks des Ural 10 Dämonenvogels gibt und eine Art Atavismus durchlaufen haben. Wenn dem so ist, wird sein Blutlinie von unglaublicher Edelmut sein und die seine Elternweit übertreffen. Schon das leichte Bewegung des alten Weidenswegs hat ein solches Spektakel hervorgerufen und einen Schock ausgelöst. Hat die Wade die Einzigartigkeit des entdeckt? Oder besitzt viel legt eine Art mystische Kraft, die dieses verwandelt? Die Dorfbewohner waren all verbluft, ihr Augen brannten angesichts des blendenden Glanzes, der vom ausging. Dies wars wie Fellows ein seltener Kampfvogel mit grenzenlosem Potenzial. Außerhalb des Dorfs stand der Azeblau Schupnadler, dessen ganzer Körper leuchtet, auf dem großen Felsen. Sein Augen waren starr, ein Lichtstrahl wie ein Seidensband. Orcher schien es nicht fassen zu können. Wollte unbedingt eines Steindorf eilen, es sich genau anzusehen, doch beim Anblick der alten Wade which instinktiv ängstlich zurück. Wagte es nicht, sich zu nähern, und rief nur noch dringend von draußen. Der üppig, kraftige Weidensweg zog sich nach einem leichten Zucken langsam zurück und rot sich nicht mehr. Offenbar war nicht sonderlich interessiert und winkte nur beiläufig. Die Dorfbewohner waren entsetzt und brochten lange, sich zu beruhigen. Clanführer, sollen wir dieses behalten? Fragte Shalin Hu, dessen Hers vor Aufregung rast. Ein so kostbares und wundersames zu verlieren, wer wirklich schade. Siehst du nicht diesen wilden Vogel draußen vor dem Dorf? Wenn wir das behalten, ist es ein Wunder, wenn nicht verrückt wird, sagt Shiyun Fong sternrunzelnd. Die uralte Wade war geheimnisvoll und mächtig und beschützt stets das Dorf, in dem wild Tier von ihm fernhielt. Das Dorf war sein Territorium. Doch verteidigte nie hat das Dorf verlassen, geschweige denn angriffen. Der Azeblau Schupnadler wagte es nicht, einzutreten, doch allein die Blockade des Dorfausgangs reichte aus, die Bewohner von zu quälen. Schließlich mussten noch in den Wald zerjagt. Lasst uns das dem federlosen Vogel zurückgeben, sagt ein Ältester. Die Dorfbewohner waren alle enttäuscht, aber konnten nichts tun. Der Azeblau Schupnadler war sehr stark, war der Spitzenpredator in dieser Gegend. Solange das Wesen im tiefsten Teil des Gebirges nicht herauskam, wurde es als Herrscher der Region gelten. Waren sie vorsichtig, nutzten zwei Ahnenartefakte zum Schutz unserer Verteidigung, brachten die drei zum Dorfte, legten es und zogen sich dann schnell zurück. In diesem Moment war der Glanz des mutierten verblasst, nicht mehr so blendend. Wie zuvor, doch die geheimnisvollen Symbol,
die eben noch erschienen wären nicht verschwunden. Anders als die anderen beiden Eier gehört es eine anderen Vogelart. Der Azerblau Schupnadler schlug mit den Flügeln, verwandelt sich in einen heftigen Windstoß und stürzte sich augenblicklich herab. Sein Schwingen breiteten sich aus und schützten kurz die drei Eier, dann fixierte das schimmend Ei mit den verschlungenen Streifen. Mit einem langen Schrei schien dieser Wildvogel überaus aufgeregt. Ein ohrenbetäubender Schrei durchdrang die Luft, Bäume biebten und Blätter wirbelten wild umher. Nach einer Weile hob endlich den Kopf, ein seltsamer Ausdruck in den Augen, sein wilder Blick längst verschwunden. Start die Altweid im Dorf an, wagte es aber nicht, auch nur einen Schritt hinzugehen. Schnell, nehmt die Eier weg, rief gemmend, als würde ein Plage vertrieben. Doch unerwartet schlug der Grundschuppenadler mit den Flügeln, dann schlug plötzlich noch einmal heftig mit ihnen. Ein starker Windstoß kam auf und trieb all drei Eier eines Dorf, wo sie auf die Weid zurolten. Ha! Brauchte es sie nicht, aber schenkte sie an sein Fasch, fragten sich all etwas verblüfft. Was war denn die los? Seltsam Dinge geschahen Schlag auf Schlag. Weil es so, dass das andere Ei mutiert war, wolle Symbol, und in Zukunft viel starker sein wird als selbst, wollte es für das Geisteropfers ihrer Klassen, es gehört zu unserem Clan, also können wir es aufsehen, sagt Clanchef Jungfong. Konnte wirklich solche Gedanken haben, fragten sich all verblüfft. Vergisst nicht, dies ist ein wilder Vogel, dessen Körper mystisch Symbol in Tholtund der Denner Quellnachen mit geheimnisvoller Kraft besitzt. Sein Intelligenz steht der Menschen in nichts nach, sagt der Alt-Clan-Chef. Je starker das Wildtier, desto höher sein Intelligenz. Der Legend nach sind manche Uralty Species den Menschen weit überlegen und blicken wie Götter auf die Menschheit herab. Der Clanführer fragte laut, ob der Azerblau Schupnadler sein Jungen wirklich heiers ihre Klassen will. Nickte, dutite mit den Augen auf die drei Eier und dann auf die Altweid. Kapitel 13, das Geheim nochen Schatzbuch. Die Dorfbewohner lachten unaufhörlich, dies war ein unerwartet Freud. Niemand hat sich vorstellen können, dass der Azerblau Adler solch Wildtier bringen wird. Dieser imposante Vogel besaß wahrlich Intelligenz und Klugheit. In den folgenden Tagen brachte der Azerblau Adler gelegentlich Tier, von Pythons bis hin zu riesigen Elefanten, kein Wildtier aus den Bergenfelder. Gerade einmal ein Monat war vergangen, und die drei Jungen waren wie Balance gewachsen, nun fast 2 Meter lang, mit einem unglaublichen Appetit und frassen jeden Tag mehr und mehr. Der Altest heißt die Peng, der zweite Xiao Qing und der dritte Yun, so nannten die Kinder die drei kleinen Vogel. Es ist unbestreitbar, dass dies drei Azerblauen Adler unglaublich intelligent, außergewöhnlich und sehr scharfsinnig sind, sie verstehen als, was man ihnen sagt, no die menschlich Sprach können sie nicht sprechen. Besonders der jüngste, sie Yun, ist der intelligentest und zudem bemerkenswert stark. Als es etwas über einen Meter lang war, schlug es einmal mit den Flügeln und flog aus dem Dorf hinaus, zerriss mehrere Tiger und Wolf und ließ die Dorfbewohner fassungslos zurück. Kleine sie, komm her, rief sie hau und rannte voraus, sie Yun hinter her, ein Anblick, den die Kinder bewunderten. Dieser wundersame kleine Vogel war dem kleinen Jungen gegenüber überaus zutraulich. Zwitscher, rief sie Yun und rannte nahe, breitet sein Schuppenflügel aus und tätschelte dem kleinen Jungen den Rücken. Man konnte kaum glauben, dass es sich einen wilden Azerblauen Schupnadler handelte. Du bist so ein Schmeichler. Ich heb dir doch nur die einfachen Schriften beigebracht, schmolten die Kinder. Die hat der Klein ein Idee und bestand darauf, den drei Azerblauen Schupnadlern die Nockenschrift beizubringen, die Menschen studiert hatten. Daraufhin lernte dieser mutiert Purpurwolkenvogel mit großem Eifer, wird sogar kluger als die Menschen und freundet sich immer mehr mit ihm. Sich, der Klein hob den Arm, Runen leuchteten auf, sein Arm waren dicht mit unsaligen schimmernden Linien bedeckt. Dann sägte und ein leuchtend roter Spatz flog auf und entfacht einen großen Baum vor ihm in Flammen. Flügelschlag, Purpurwolk schlug mit den Flügeln, als will es applaudieren, großen,
Schwarzen Organ Blinzelten, a Schnobbelswitchet unaufhorlich, a Blick workter, als wohl sei gefallen. Wow, dieser Vogel ist wirklich intelligent. MIT nur einem Monat verstet schon so viel, weit mehr als ein einmonatiges Menschlein die Kinder jubelten. Die beiden verbliebenen Azerblauen Schubnädler, großer Rock und kleiner Asia, kämen ebenfalls herbeigeeilt und schmiegten ihr Kopfe an den kleinen Jungen. Dies intelligenten Vogel gierten noch mehr Nachmarkt als die Menschen, und ihnen die richtigen Inschriften beizubringen, konnte sie schnell erwachsen werden lassen. In dieser Zeit lernte auch der klein Jungsche how viel, denn der Azerblau Schubnädler war ein Nachkomm der Uralten Dämonenvogel, und sein Körper enthielt kostbares Blut, das einen mächtigen Talisman von erstaunlicher, geheimnisvoller Kraft bildet. Hat in beobachtet und studiert. Die Muster, die vom joseitlichen kostbaren Blut ersucht werden, waren ausschließlich diesem Vog vorbehalten. Je mächtiger das joseitlich Vog war, desto weniger erlaubten sie, dass der Talisman an außenstehend weitergegeben wird, die sie sonst im IT aller Markt gejagt werden. Glücklicherweise waren dies drei Jungen Vogel etwas Besonderes, die sie von den Dorfbewohnern aufgesogen worden waren. Dies joseitlich Ruhn ist von unschätzbarem Wert und übertrifft die gewöhnlich menschlich Knochenschrift bei weitem. Sie ist ein unüberliefertes Geheimnis und kann als Schatz betrachtet werden. Man kann sagen, dass ein solche Ruhn einem ganzen Satz extrem mächtiger Knochenschriften entspricht. Jeds Wiesen, das auf natürlich. Weiße Runen in seinem Körper ersucht, ist absolut außergewöhnlich. Die beiden Ahnenartefakte des Steindorfs wurden von den Körpern zweier unglaublich mächtiger Wiesen des Uralten Vogs fallen gelassen und erst durch Veredelung und Politer zu den furchterregenden Schatzen, die sie hüt sind. Der Jungsche how verbringten letzte Zeit viel Zeit im IT den drei Jungen Vogeln und hat dabei viel Weg entdeckt. Clanführerische Jungfang ist ebenfalls damit einverstanden, dass sie zusammenbleiben. Besonders sie hat eine Art Atavismus durchgemacht, obwohl sie nur einen Teil des Abdrucks des Uralten Dämonenvogels gebt hat, ist sie dennoch unglaublich furchterregend und erstaunlich. Die Runen in ihrem Körper können durchaus als die geheim Knochenroll, sie lesen dies auf truenfull.vn. Wenn dies geskicht die Rundmädchen wird sie sicherlich die Hasen Weilerstam bewegen. Früh Morgen stieg die hellrot Sun ausdem Nebelemper, ihr sanften Strahlen erhelten den dichten Nebel über dem Dorf und ließen in sanft dahinfließen. Die Luft war herrlich frisch, Tortropfen glanzten und Graschelmen und Ranken, und ein Grupp junger Männer ausdem Dorf bereitet sich auf die Jagd war. Onkel, passe auf im Wald, rief der klein Schahau, der drei verspielt Vogelkuchen und der Seat hat, und trottet herbei, all zu verabschieden. Im IT seinem kleinen Gesicht blickte auf, sein strahlenden Augen schienen jedem sein Wohlergehen zu bitten. War früh aufgewacht, weil früh ins Bett gegangen war. Die Jungen Männer lachten laut, kämen herüber, niffen ihm in die rosigen Wangen weien Fell und schritten in den Wald. Kleiner, lass mich die Runen auf deinem Körper noch einmal ansehen, ich verstehe sie immer noch nicht ganz, nachte mir ein weil gespielt hat, hob der Kleinjung seinen kleinen, weißen, pummeligen Arm und umarmte sie uns Hals. Der Vogel entspannte sich und bot ihm das Siegel auf dem Knochenschatz zum Betrachtenen. Zwitscher, die Peng und Xiaoqing kuschelten sich zusammen und rieben unzufrieden ihr Kopfe an dem Arm des Jungen. Die Peng, ist sie nicht so unartig, ich wird den Runen später auch studieren. Xiaoqing, ich nehme dich später im IT, ein paar Jiao Yuzu Fangen, lass mich jetzt in Ruhe der Kleinjung umarmte ihr Hals und tachelte sie. Tatsächlich waren dies drei kleinen Vogel jetzt viel größer als Schahau, ob früher oder jetzt, war immer der Kleinjung des Dorfs gewesen. Wow, so funktioniert das also, so kompliziert und unverständlich, genau wie die Ordnung der Stern im Himmel, der klein so die leuchtenden Muster des Knochenschatzes auf der Oberfläche von Siuns Körper erscheinen, sein Augen weiteten sich, und diesmal verstand endlich weil es. Zwitscher, die Peng und Xiaoqing waren ebenfalls neugierig. Als sie die Runen auf dem Körper ihres Bruders sahen, starten sie gebannt darauf und versuchten, sie sich einzupragen und zu verinnerlichen. Die Peng,
Xiaoqing, Zait mir your Schatzrunen, das kind dreit den Kopf und konzentriert sich auf die beiden verbliebenen grünen Schubnadler. Es bietet und beruht immer wieder ein Nockenschatz, wo ein schimmender Glanz Erzchen und geheimnisvoll Zeichen sich manifestierten, die ein helles, funkelns Licht reflektierten. Das kind dackt angestrengt nach, vervelstandigte sein Schlussfolgerungen, schloss dann die Augen und murmelt, wie legt. Die komplexen Muster verbinden sich, entwickeln sich weiter und erstrahlen dann. Kapitel 14, der Kaiserhof war in Aufruhr. Vater rief Pi hu lot und stürmte ausdem Dorf. Klammert sich in Schuschans Arm, Tranen strömten im über die Wangen. Vater, was ist geschehen? Wer hat die Eier das angetan? Och sein Mutter kam herbeilaufen, Tranen in den Augen. Sie hielt Schuschans Hand und weinte leise neben ihm. Warum weint Es ist doch nur ein Pfeil, oder? Es ist normal, sich bei der Jagd von wilden Tieren zu verletzen. Ein bisschen Blut ist doch nichts, sagt Shoshan finster und ließ sie nicht weinen. War ein sehr starker Mann. Sein Oberkörper war blutbefleckt, ein Eisenpfeil hat sein Rüstung durchbohrt, war durch sein rechter Lunge und aus seinem Rücken wieder ausgetreten. Der 1,5 Meter lange Pfeil glanzte metallisch und trug frisches Blut in sich, ein schrecklicher Anblick. Schwagerin und Neff, weint nicht mehr. Bruder Shoshan ist außer Lebensgefahr. Nach einer Weile der Ginseng wurde bald wieder so stark wie ein Stier sein, trostet in Schafei Jiao. Dies Wund ist wirklich nicht leicht. Selbst der starke Shoshan konnte sie nicht auf die leichte Schulter nehmen, sonst hat sie ernsthaft Folgen haben können, lebenslang Schwach und Asthma. Zum Glück haben Shalin hu und die anderen Seinwand provisorisch versorgt, indem sie Uralti Waldkrauter zestossen und auf die Wand aufgetragen haben. Außerdem gaben sie ihm ein Medizin, die Klinoltesten ausdem Blut wilder Tier gebraucht hatten, wein nicht mehr, es ist gut, dass du lebst und nach Hause gehen kannst. Planführerische Jungfong trat nahe, zog plötzlich den Eisenpfeil heraus, und sofort strömt Blut aus der Wand. Sein Bewegungen waren schnell, sein Handflächen glanzten in einem strahlenden Licht, Symbol leuchteten wie Stern, also schnell zudrückt. Die Blutung hört rasch auf, und die Wand schloss sich. Jungfong nahm ein Jadeflash aus seiner Brust, schüttet zwei duftend Violet Pillen heraus, sie drückt ein und legte sie auf die Wand, die in der Gabe Shoshans am Schlacken. Shoshan wird nach Hause getrieben, und Männer, Frauen, Jung und alt ausdem Dorf kämen zu Besuch und brachten allerlei Starkingsmittel und Trockenfleisch mit. Es herrschte ein lebhaft Stimmung, die Menschen waren einfach und enthusiastisch. Onkel wird sicher schnell wieder gesund, sagt der klein Jung und bracht als Zeichen seiner Zuneigung einen Korb mit seinen Lieblingsbeeren. Was ist denn genau passiert? Fragte ein Grupp wichtiger Persönlichkeiten im Hof des Hauptlings. Yunfeng runzelt die Stirn und fragte, Hauptling, es waren wirklich die Leute ausdem Dorf bei, die Arge gemacht haben. Sie haben die Grenze zu unserem Gebiet überschritten, das sechsbeinige Kamel zu stehlen, das Shoshan erschossen hat. Sie waren so skrupellos, wenn Shoshan nicht rechtzeitig ausgewichen wär eines has getroffen und getötet worden, sagt Shalin hu wolle has. Alwerfen störten sich bei die sen Wörten. Dies war ein todlicher Angriff. Solche Grausamkeit, warlich one jeglichen Respekt vor Regeln. Obwohl die beiden Dorfe Dutzend von Kilometern voneinander entfernt liegen, jeds ein anderes Gebiet bewagt und sich nur selten begegnen, leben sie doch im selben Gebirge. Ein gewisses Maß an Rücksichtnahme und Respekt sollte doch vorhanden sein. So etwas gab es noch nie ein altes Süfst. Fei Jiao sagt, der Täter ist ein junger Bursch, etwa 14 oder 15 Jahre alt, recht gutaussehend und hellhäutig. Doch sein Hers ist wahrhaft grausam. Schoss fehl auf Shoshan, als würde Wildtier toten, sein Augen waren gefühllos und eiskalt, ein Gruppe ausdem Dorf schageriert sofort in wat und stürmte vorwärts, doch die Gegenzeit war nicht gefürchte regend. Dutzend Menschen versammelten sich rasch und stellten sich einander erbittert gegenüber. Wer die nicht ein Swan tief in den Bergen güsen, der plötzlich in Reisrei verfiel, brüllt. Und die Berge erseten ließ, so dass Sand und Stein am Herfligen und beid Seiten in painischer Angst zu quitschen,
where es wohl zu einem blutigen Konflikt gekommen. Warum sind sie so aggressiv und einschuchtend? Halten sie sich für so mächtig, dass sie unser Gefühl ignorieren können? Why sonst konnten sie so verachtlich sein, fragten sich die Dorfältesten verraget. In den Bergen und Walden waren wehrfähige Männer für ein Dorf von unschätzbarem Wert, doch die Gegenzeit zeigte keinerlei Zurückhaltung und Totitwan zu sorgen. Jemand fügte hinzu, diese Jung ist sehr ungewöhnlich, strahlt ein sehr unheimlich Aura aus in anzusehen ist, als stand man einem ausgewachsenen Pischo gegenüber, mächtig, wild und kalt. Also hat das Dorf bei einen weiteren unberechenbaren Jungen Mann. Es scheint, als sei diese Stamm viel starker und wohlhabender geworden, und seine Ambitionen sind dementsprechend gewachsen. Der Häuptling sprach leise und blickte mit leicht süßemengeniffenen Augen zum Dorf bei. Dann wandte sich an Shalinhu und die anderen und sagt, wir wollen keinen Ärger, aber wir fürchten uns auch nicht darüber. Seid in Zukunft vorsichtig und vorbereitet. Wenn sie zu dreist werden, soget nicht, als notwendig zu tun verstanden ein halber Monat Verging im Flug. Die Bewohner des Dorfs bei überschritten immer wieder die Grenz und legten sogar zahlreich Tierfallen in der Gegend aus. Die Bewohner des Dorfs schtappten versehentlich hinein und wurden beinahe von den scharfen Eisenspeeren am Grund der Fallen durchbohrt. Es entbrannte ein Kampf, der beinahe tödlich endet, doch schließlich zogen sich die Bewohner des Dorfs bei Zurich. Warum jagen sie so wild? Selbst bei einer so großen Bevölkerung dürfte das nicht passieren. Irgendetwas muss in ihrem Dorf vorgefallen sein, schlussfolgert Häuptling Shiyunfeng. Nach mehreren Auseinandersetzungen waren die Bewohner des Dorfs bei deutlich vorsichtiger geworden. Doch die Bewohner von Schützuen waren beunruhigt und schickten nach zur Erkundung aus der Fernhorten sie ein rehe markerschattender Schrei aus dem Dorf. Macht euch vorerst kein Sorgen. Solange sie nicht so weit gehen, ist es besser, kein Blut zu vergießen. Das Leben in diesen Bergen ist nicht einfach, sagt ein Ältester. Und so kehrte Ruhe ein. Ein paar Tage später hat Schützuen großes Glück und erlitt viel Tier. In den Bergen stießen sie auf einen Haufen Kadaver, die nach einem Tieraufstand zurückgeblieben waren. Mächtig, mutiert Bestien hatten gekämpft und auf Dutzenden Kilometern Waldverwüstung angerichtet, wobei viel Tier litten. Tief im Gebirge kam es immer wieder zu Konflikten und Todungen zwischen uralten Kreaturen, die potenziell zu schrecklichen Katastrophen führen konnten. Kapitel 15 Arroganz. Die Bewohner von Shechun flohen überstürzt und wagten sich tief in den Wald vor. Gewaltig Baum lagen zerbrochen die Uralte Rankense Stort, und überall war das Blut unzahliger Tier verstrut. Zwei monströs Bestien hatten hier erbittert gekämpft, Chaos angerichtet und unzahlig Tier getötet. Zu allem Überfluss hatten die Bewohner von Baichun Shifei Jiao und sein Grupp überfallen und getötet, was die Situation noch verschlimmert. Die Baichun-Bewohner hatten den Berg und Tierkadaven fortgetragen und den Ort verwüstet. Die Schelin-Tiger naschten nach ihrer Ankunft wütend imiti den Sahnen, das war wahrlich emperend. Die Tier, die Dorfbewohner mussem gejagt hatten, waren ihnen einfach so gestohlen worden. Verfolgt sie, riefen sie. One zu zogen, stürmten sie direkt auf Baichun zu, in deren Armee, dass die Leute mighty den gewaltigen Bestien nicht weit gekommen sein konnten. Deutlich spüren in den Bergen, Fell, Blut, Schuppen, wiesen all auf den Weg, den die Dorfbewohner von Baichun genommen hatten. Vorsicht, rief Shalin who, der Vorislief und mighty der Hand winkte, mal zusammenhalten zu bewegen. Räumte das Trocken Gras und die vertenden Blätter vor sich beiseit und gab sogleich den Blick auf ein Pechschwarzgrub frei, die mighty eisernen Spitzen besetzt war, die senkrecht in den Himmel ragten. Würde in die Grub fallen, würde wie ein Igel aufgespießt werden. Dies Bengel aus bei sind wirklich grausam, riefen die Bewohner von Chinook wütender. Dieser Ort lag zwar noch auf ihrem Gebiet, doch die Beibewohner handelten so hemmungslos. Ein solche Falle würde mighty Sicherheit ein blutige Tragödie auslösen. Nach etwa 8 oder 9 Meilen rast Shalin who plötzlich ein Windstoß entgegen. Das Kalte, das Tier liegt schien aus der Holly zu kommen und jagte im einen Schauer über den Rücken.
Es war schneller als der Blitz und konnte im Nu töten. Es war ein großer Eisenpfeil, etwa 3 Meter lang. Sein Verstärkend Kraft und Geschwindigkeit hatten die Schuppen eins Elefanten mit Drachenhornen Muhalos Dirchbord. Kein Wunder, dass drei Lagen der Stahlrüstung der Bewohner des Dorfs Dirtschlag, war unglaublich furchteinflößend. So plötzlich, so ein eiskalte Pfeil. Tief im Dschungel, völlig überrascht, which Shalin who, außergewöhnlich mutig und geistesgenwärtig, dem Pfeil blitzschnell auss war lebensgefährlich. Der Eisenpfeil schnitt im Durch den Hals und hinterließ ein langer Blutspur. Ein tiefer Riss sein Haut auf und würfelt sein Kehle ab. Erst jetzt drang ein scharfes Pfeifen in sein Ohr. Die Geschwindigkeit des Pfeils war viel geringer als sein Flugbahn, was sein Verstärkend Geschwindigkeit verdeutlichte. Klar, der Pfeil traf einen entfernten Felsen und durchbohrte in mit einem scharfen, metallischen Klirren. Wer wird es wagen, eine solchen Kraft und Wucht zu widerstehen? Ein direkter Treffer würde mit Sicherheit das Herz durchbohren. Still breitet sich aus Shalin who beruht die aufgerissen Haut in seinem Hals, kaltes lugten Blitz in seinen Augen auf. War dem Tod nab entronnen. In den fernen Bergen stand ein junger Mann mit einem Bogen, sein Gesichtsausdruck kalt, sein Blick eisig. Start finster in dies Richtung schon wieder dieser Bengel, riefen Schaffe und sein Männer wütend. Dieser kaltgesichtig Jungling hat schon mehrere kraftige young Männer im Dorf verletzt. War etwa 14 oder 15 Jahre alt, groß, mit glattem, schwarzem Haar und heller Haut, insgesamt war sehr gut aussehend, doch sein kalten Augen tropften sein Schönheit und Würlichkeit in ein wild und grause Mora. Hinter ihm trugen 70 oder 80 Männer riesig Bestien den Berg hinauf, deren Blut herabtropfte und Gras und Dornen zermalmte. Bengel aus bei, was kannst du schon außer Eispfeil verschessen? Wenn du so gut bist, komm her, ich schlag dir mit einem Schlag den Kopf ab, brüllt jemand wütend. Die Augen des Gutos Händen Junglings blitzten kalt auf, und zielte direkt mit seinem Bogen auf ihn. Shalin who saw dies und sagt nichts. Hielt einen großen, schwarzen Bogen aus Drachenhorn, der in mehr als die Hälfte seines Körpers überragte. Blitzschnell spannte die Sehne, legte einen Pfeil ein und schoss. Plumps, zwei lange, dicke Eisenpfeil prallten in der Luft aufeinander, von Ken sprühten, ein ohrenbetäubender Null holte weiter, dann stürzten sie zu Boden. All schnappten nach Luft, die Bogenschießkunst und die Armkraft dieses jungen Mannes waren erstaunlich. Schon als Teenager konnte es mit Shalin who, dem starksten Mann im Dorf schon, aufnehmen. Kling, kling, das fuhr im Wald Blitz auf, und ein Dutzend Pfeil prallten nacheinander mit donnendem Jettos wie Sternschnappen ab und crackten mit einem ohrenbetäubenden Null herab, der die Trommelfell schmerzen ließ. Göttlich Bogenschießkunst erbiebte die Wildness. Shalin who, der starkste Mann im Dorf schon, und dieser young man waren ebenbürtig, was all überraschte. Dieser young man konnte mindestens einen Bronzekessel von 5 oder 6.000 Pfund haben. Kapitel 16, der klein Jung prahlt. Der young man so entsetzt aus das war doch nur ein kleiner Jung, und doch konnte seinen Eisenpfeil mit nur einer Hand abwehren. Es war kaum zu glauben. Wusste, dass mit einer einzigen Handbewegung 5 oder 6 Bronzekessel haben konnte. Der Eisenpfeil war so groß, dass Metall spalten konnte, solch eine Menzkraft konnte kein gewöhnlicher Mensch aushalten, genig, einen Drachenorelefanten zu töten. Die Bewohner des Dorfs bei waren verbluft. Niemand wusste besser als sie, wie verstärkend bei Fong war. Sein außergewöhnliches Talent und sein unglaublich stark waren äußerst selten, und doch ließ einen kleinen Jungen seinen Eisenpfeil abwehren. Du suckst den Tod stehst der Jung bei Fong einen leisen Schrei aus, ein Blitz suckte in seinen Augen auf. Atmet schwer, spannte seinen großen Bogen und schoss unaufhörlich Pfeil ab. Sich, die Eisenpfeil durchbohrten den Himmel, Geräusch klang wie das geisterhafte Gebrüll aus den nun unterwelten. Die langen, dicken Pfeil strahlten ein kaltes, metallisches Licht aus, das furchteinflößend war. Sie flogen unglaublich schnell und waren absolut furchterregend.
Bei Fong Spanti unaufhörlich seinen Bogen und Schoss act Eisenpfeil in rascher Folge b. Sie sichten, als sie einschlugen, jede einzeln von ihnen war furchterregend und zielte direkt auf die lebenswichtigen Stellen des Jungen. Schau, wie ein flinker Aff, breitet sein Gliedmassen aus, sein Bewegungen waren natürlich und schnell, unter which 5 Pfeilen aus den lenkte mighty beiden Handen die verbleibenden drei ab und rammte sie tief in den Felsen, was ein ohrenbetorbens Beben verursachte. Dies Vorführung schockiert all. Selbst die Bewohner des Dorfs waren fassungslos, Schahaus Leistung hat ihr Erwetungen betroffen. In so Jungen Jaren war bereits zu solchen Taten fähig, was ihnen ein unwirkliches Gefühl gab. Bei Fong schrie Laser und Schoss wie Wildpfeil ab, Eisenpfeil regneten wie ein Wolkenbruch herab und durchbohrten nacheinander die Berge und Wälder. Obwohl klein, war Schahau unglaublich schnell, wie ein Tiger im Sprung, wie ein Drache im Flug, der den Pfeilen auswich. Gleichzeitig schlug mighty beiden Handen nach den Pfeilen, was ein klirrens Geräusch ersut und viel von ihnen erblenkt. Sein Beweglichkeit war nicht kindlich, im Menü hatte Dutzend von Metern zurückgelegt und sie beinahe im Menü erreicht. Sein Bewegungen glichen denen eins kleinen Goldflügelrock, der bereits ein außergewöhnlich Aura besaß. Klar, die Pfeil regneten herab und wurden immer dichter. Der kleine Jung schrie auf und hob dabei einen massiven, fast 500 Kilogramm schweren Stein hoch, sprang mighty lautem Kratchen in die Luft und schludert ihn auf den kaltgesichtigen Jungen Mann, bei Fong. Wie kann so stark sein? Ist doch erst 3 oder 4 Jahr alt, all waren entsetzt. Das war wirklich erstaunlich. Nur wenn ich sahen in ihrer Benommenheit ein Symbol aufblitzen und wieder verschwinden, als Schahau sein Kraft entfesselt, es war so schnell. Ein tonnenschwerer Felsbrocken flog durch die Luft und kragte zu Boden. Bei Fongs Blick war eiskalt, hort auf zu schießen, schwang seinen riesigen Bogen, der mehr als halb so groß war wie selbst, und rammte in mighty Wolle wuckt gegen den Felsen. Boom! Mighty einem lauten Nolse splittete der schwer Stein und Splitter flogen her. Schahau nutzte die Gelegenheit, stürmte nahe und rief wütend, warum bist du so brutal? Willst du meinen Onkel fu toten und uns die Jagdorusrüstung stehlen, die wir zum Überleben brochen? Bei Fong schnaubte verachtlich, warf seinen Bogen zu Boden, hob einen dunkelroten Spee aus blutgemustertem Eisen auf und stieß in dem Jungen mighty Wolle wuckt gegen die Brust. Schahau jedoch war in der Luft und perfekt positioniert, den Angriff abzuwehren, sodass kaum ausweichen konnte. Schon der Anblick ließ die Dorfbewohner von fast vor Schreck zusammensacken. Jeder hast bei Fong insgeheim für seinen brutalen Angriff. Klar holte ein metallisches Geräusch weiter. Schahaus Augen waren klar, sein rechte Hand schwang in einer eleganten Flugbahn und strahlte dabei ein blendendes Licht aus klirren mighty einem einzigen Hieb ward der Spee in Zweigspalten, doch sein zarte Hand blieb wollig unversehrt. Dieses Ergebnis verbluft all, der Jung Schahau, der dem Maktigen bei Fong direkt gegenüberstand, war unerwartet nicht im Nachteil. Aus großer Entfernung stürmte vor und demonstrierte immens Kraft. Sich, bei Fong schludert plötzlich den zerbrochenen Spee, entschlossen und bösartig, direkt auf Schahaus rechtes Auge. Aus so kurzer Distanz war es wirklich gefährlich. Schahau nähte den Kopf, auszuweichen, sein Körper schwebte in der Luft, sein rechtes Bein schwang in einer kreisenden Bewegung nach unten und traf bei Fong mighty einem kraftigen Windstoß eines Gesicht. Obwohl klein von Statur war sein Haltung anmutig, sein Bewegungen natürlich und fließend, wie ein Schwalb, die durch die Luft gleitet. Bum, bei Fong blockte mighty der linken Hand. Ein lauter Null holte weiter und ließ die Blätter der Baum in der Nahe büschelweise abfallen, als wären sie vom Herbstwind erfasst worden. Welch ungeheuer Kraft staunten die Bewohner des Dorfs bei. Sie wussten bei Fongs erstaunlich stark, obwohl noch ein Teenager war, konnte im Umkreis von mehreren tausend Meilen kaum jemand das Wasser erreichen. Doch nun gelang es ihnen nicht, die Oberhand zu gewinnen. Schahau landet auf dem Boden. Trotz seines Jungen Alters und seiner geringen Groß war furchtlos. Sein kleines Gesicht war von wat verset, sein Augen weit aufgerissen, als neben bei Fong stand. Beide Seiten erstarrten,
Gebannt von dem Duel zwischen dem mächtigen Teenager und dem erstaunlichen Kind. Allwarteten gespannt darauf, where als Sieger hervorgehen wird. Bei Fungs Gesicht werfenstert sich, sein Augen blitzten kalt auf. War wir sind Jahr alt, sein Gegner aber noch nicht einmal wir. Der letzte Kampf, der unentschieden geendet hat, war ein Demütigung für ihn. Boom, bei Fungs schlanker Körper riss plötzlich sein Being hock, wie ein eiserner Pfahl, der horizontal durch die Luft soest. Ein furchterregend Kraft entlud sich, wie der Angriff eines riesigen Monsters. Schau which Zurich. War sieht seine Kindheit in den Bergen und Walden aufgewachsen. Obwohl im praktisch Kampferfahrung fehlte, wusste viel. Which dem Angriff aus und sprang mehrere Meter Zurich. Doch bei Fung hat wild Bestien getötet, seltsam Vogel erlegt und mächtig Lut umgebracht. Sein Kampferfahrung war umfangreich, und wust instinktiv, wie die Oberhand gewinnen konnte. Sprang in die Luft und überbracht augenblicklich mehrere Meter. Sein Rektis being wirbelt wie ein eisern Peitsch und schlug mit unaufhaltsamer Wucht zu. Der Stockwind peitschte ines Gesicht und verursachte Schmerzen, während die todlichen Schlag dicht auf dicht folgten. Hinter ihm standen mehrere uralte Baum, es gab keinen drinnen, kein Ausweichen mehr. Schau lente sichen sie. Der Großbaum, die Arm zusammengepresst, spanti sichen, den Angriff abzuwehren, mehrere Symbol blitzten auf und erloschen. Boom, wie zwei aufeinanderprallen Giganten wurd die Gegend von fliegendem Sand und Steinen, dichtem Staub und verdorrten Bäumen erfüllt. Die beiden Männer wurden heftig durchgeschuttelt, und als bei Fungs Fassaufstehs, brachte direkt einen großen Baum mit über einem Meter Durchmesser hinter Schau. Mit einem lauten Kratschen in Zweibrach der gewaltige Baum und stürzte mit ohrenbetäubendem Jettos in die Berge, ein atemberaubens Schauspiel. Diesmal sahen die Bewohner des Dorfs bei Jutlich, das in Schaus Handflash ein flackendes Symbol zu sein schien, es war dies Kraft, die den Angriff des Außergewöhnlich. Kapitel 17, Niederlage. Gerade als bei Fung aufs ten Wulti, schoss Schau wie ein junger Adler in die Lüfte und trat ihm mit voller Wucht in die Brust. Sein Augen leuchteten hell auf, als auf ihn herabblickte. Mit einem lauten Noller biebte der ganz Berg. Der kraftvoll Jung bei Fung stürzte augenblicklich rückwärts und konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten. Niemand hat die Kraft eins Tritts eins keins bezweifelt. Die Bewohner des Dorfs bei waren entsetzt. Ein so talentierter junger Mann wie bei Fung, der von allen Dorfbewohnern respektiert wird, hat so unerwartet verloren und war dennoch noch von einem Kind besiegt worden. Viel aus bei Spanteneier fehl, Schau zu erschießen und Leben zu retten. Och der Wutend Schafei Jiao spanti seinen Bogen, Vergeltung zu üben. Ein wilder Kampf entbrannte sich. Blitzschnell packte Schau bei Fung Kragen, hob in Hock und schützte in mit seinem Körper, den Bewohnern des Beidorfs zugewandt. Bei Fung war außer sich vor wat, normalerweise war ruhig und gefasst, doch in diesem Moment konnte sich nicht mehr beherrschen. Hut war ein war Demütigung. Von so einem Bengel gepackt zu werden, war unertraglicher als der Tod. Wird sich heftig und schlug mit den Fausten nach dem Jungen. Obwohl Schau unerfahren war, waren sein Hand schnell und sein Augen scharf. Sein ander Hand strahlte ein Licht aus, und ein Symbol bewegt sich. Asterisk wums Asterisk ein Schlag traf bei Fungs Brust, sein Körper zitterte heftig, Blut strömt aus seinem Mund, und sein Faust verloren an Kraft. Der Jung gab nicht auf, hob bei Fung viel höher als sich selbst, sprang hoch und stürmte auf Schelin zu. Bei Fungs schlanker Körper wurde über den Boden geschleift, sein Gliedmassen von dornigen Felsen aufgeschnitten, sein Haar zersoßt. War nicht mehr der Gütershand, cool Young Mann von einst, sondern ein wolliger baumlicher Gestalt. Etwa 8 oder 9 Meter entfernt schludert der Jung bei Fung plötzlich weg. Mit einem dumpfen Aufprall landet vor Schelin und seine Grab. Bei Fung überschlag sich mehrmals, spuckte Blut, sein Augen voller Hass und Wut. Kleiner Bengel, bist du nicht gemein? Mach nur weiter so, rief Schafei Jiao, wann sich darum zu kommen. Hob das Being und trat zu, Asterisk nach Star.
Imenu waren mehre Rippen von bei Fong gebroken. Die Kraft war gleich groß, doch bei Fong war nun hilflos und konnte sich nicht wehren. Rippen im einem Fuss zu vergleichen, war natürlich unerträglich. Der Schmerz war so heftig, dass ihm der Schweiß von der Stirn ran, und stonte. Du bist so gutmütig, Kleiner. Gerade eben, im Kampf, hattest du mehrere Gelegenheiten, in schwer zu verletzen, aber du ist sie allverpest. Und nachdem du in Gefangen genommen hattest, warst du viel so sanftmütig. Das ist sehr gefährlich für dich selbst, manche Lin hu in Wunder sieht. Sagte der Klein zusammen, ganz anders als sein tigerhaftes Auftreten noch vor wenigen Augenblicken. Es war das erste Mal, dass sein Leben so riskiert, hauptsächlich weil im ansehen musste, weil mehrere seiner Onkel im Clan beinahe erschossen wurden, und der Gegner so unvernünftig war, dass sich ängstlich in den Kampf gestürzt hat. Wort, Freund kann, bitte sei nicht. Lass uns in Ruhe reden, als lasst sich verhandeln. Die Bewohner des Dorfs bei waren besorgt, wenn ein so vielversprechender junger Mann so tot gefoltert wird, wär das ein großer Verlust für ihren Stamm. Verhandelungen? Hat uns die Butte gestohlen, die wir mussem gejagt haben, unser Stammesangehörigen überfallen und getötet und uns kaltblütig und rücksichtslos ihren Bogen beskossen. Warum hat nicht an all das gedacht, rief Shalin hu wütend. Auf der anderen Seite versetzt Schafei Jiao bei Fong einen weiteren Tritt, der den am Knochen nackte und brach. Versog das Gesicht, blieb aber still. Halt, halt. Es ist als sehr schuld. Können wir sehr sondern nicht. Hier Sünen, rief ein Mann mittleren Alters aus dem Dorf bei sichtlich besorgt. Och der Anführer ihrer Jagdgruppe schrie und forderte Verhandlungen. War etwa zweieinhalb Meter groß und imposant, aber nicht mehr so stur und aggressiv wie zuvor. Verhandlungen, von Wedgen, mir ist als an der Igel, lasst uns es erstmal verprügeln, denn reden wir amangs Vater, außer sich vor wat, sagt, die Leute im Dorf koschen in letzter Zeit vor Zorn. Why können wir das einfach so im einem einzigen Wort hinnehmen? Asterisk sein Hand, so groß wie ein Palmenfascher, schwang herab und traf bei Fong mitten eines Gesicht. Riss im die Haut auf und schludert in mehrere Meter weit. Du kleiner Benjel, wachst du es, mich so anzustarren? Du hattest beinahe via oder 5 meiner Brüder deinen grausamen Pfeilen getötet und ihr inneren Organ durchbohrt. Warum bist du jetzt nicht mehr so arrogant? Los jetzt, bei Fong rollte zu Shalin whose Fussen und trat im der wucht von 1000 Pfund in den Rücken. Jenig, ein Tier zu quetschen. So stark bei Fong och war, hat mehrere Nockenbrush. Sein Mund sagte, Blut und Schweiß rannen im über das Gesicht. Noch vor Kursem war arrogant, kalt und herrisch güsen, doch nun lager als Gefangener die Haare exhaust, der ganz Körper blutüberströmt, stumm. Welch ein Kontrast. Das ist so viel, die Bewohner von Steindorf hasten sein früher Arroganz, dies Kälte und diesen Stolz, die ihnen den Megen umdrehten. Nun stürmten sie auf in Zoo, traten und stampften, griffen in unerbittlichen. In der großen Wildnis waren als stark und robust. Nach dieser Prügelattack war bei Fong dem Tod nahe, unzahlige Knochen waren gebrochen, und lag leblos die. Halt, riefen die Bewohner von Baydorf besorgt und hoben ihr großen Bogen, Berit, im Zuhilf zu eilen. Denn wenn das so weiterging, word bei Fong Sicherheit verkrüppelt sein und nie wieder aufs hen. Halt! Get dem weg. Es ist noch nicht vorbei. Wir klaren das später, Schafei Jiao sagt, traten und schlugen auf ihn ein, und schon bald hatten sie bei Fong so sehr gefoltert, dass kaum wieder zu erkennen war. Sein Gesicht war voller blauer Flecken und Prellungen, sein Knochen waren an vielen Stellen gebrochen, und so wollig elend one Regung. In diesem Moment stürmte ein Grupp Kinder, allen waren Pai hu, auf ihn zu und trat heftig auf ihn ein. Sie riefen, du hattest meinen Vater fast erschossen, sei ruhig so arrogant, was ist denn so schlimm daran? Kapitel 18, Schatztechnik. Ein Ton nie wie dieser ist unglaublich furchterregend. Selbst nach seinem Tod ist unbezahlbar. Sein ganzer Körper ist ein Schatzkammer, wer Werden nicht besitzen wollen,
ist wirklich faszinierend, ich kann es kaum erwarten, in zu finden und sein Blut und den joseitlichen Schutztalisman zu erhalten einige young Leute des Clans drohten. Selbst wenn dieser Ton nie alt ist, können wir ihn nicht besiegen. Wir dürfen auf keinen Fall unüberlegt handeln, wir müssen geduldig warten, das Gesicht des Clanführers war ernst, warnte eindringlich. Haha, diesmal ist die Ausbeute sehr reichhaltig. Ehrlich gesagt hat der Young wirklich einen großen Dienst erwiesen. One in where ein blutig schlagt unvermeidlich Güsen einige Leute des Clans lobten in. Der Young workte verlegen, kratzte sich im Kopf, rief sie jün, die Peng und Xiaoqing zu und rannte dann davon. Boom, du liest die Geskicht higher, aus den Wolken herab stieg ein riesiger Vogel herab, dessen Schuppen in kaltem Licht glanzten. Der Azerblau Adler Erzchien, nachdem ein gewaltiges Fuenaschon erbeutet hat, und schludert es im lautem Kratschen vor das Dorf. Immer wieder brachte ein weitere riesig Butte. Die Küken waren nun fast 2 Monat alt, ihr Körper wuchsen allmählich und erreichten ein Lange von etwa 2,5 Metern. Sie wurden immer größer und kräftiger, und ihr Flügel waren fast bereit, sie in den Himmel zu tragen. Kleinen, wurdet schnell groß, damit mich tief in die Berge mitnehmen und es selbst sehen konnt, rief das Küken. Es umarmte ihren Hals, blinzelt erwartungsvoll mit seinen großen Augen. Dann begann es, nach dem joseitlichen Schutztalisman der 3 Küken zu suchen und die geheimnisvoll Kraft zu erforschen, die diese Spezies eigen war. Boom, ein sanftes Beben, ein silberner Mond erschien in seiner Handfläche, sanft und heilig, und St. Clair Lichtpunkt herab. Dann erhob sich ein silberner Mond, der hinter dem Kopf des Keins hing, es umgab und ihm ein außergewöhnlich magisch Ausstrahlung verlieh. Beim letzten Kampf gegen bei Fong hat es den joseitlichen Schutztalisman nur in sein Handfläche integriert und nicht den gesamten silbernen Mond eingesetzt, ihn zu bekämpfen, andernfalls wäre sein Markt noch größer gewesen. Der silberne Mond umkreist das Kind und verströmt ein blendend weißes Licht, das es unbeschreiblich göttlich erscheinen ließ. Oh, ich habe etwas News erfahren. Zwischen den Palasten auf dem Mond wohnt ein riesiger Vogel. Konnte es der uralte Dämonenvogel sein, der Anherr der Wasserwolken und der großen Penklans, murmelte vor sich hin. Auf dem silbernen Mond befindet sich ein Baumstamm und ein Palastfragment mit komplexen Symbolen. Die Forschung des kleinen Jungen im geheimen Nockenschatzbach ist ein Stück weit fortgeschritten, und kann einiges deutlich erkennen, der klein Jung schüttelte den silbernen Mond, woraufhin dieser Daven flog. Der Mond erstrahlt klar und hell, und aus dem Inneren des Palasts drang der Ruf eines Vogels. Der Baumstamm wiegte sich ein, weil und strut unzählig klein Lichtpunkt. Dies war kein silberner Mond, erschaffen aus Symbolen, denn war so real, war ein göttlicher Mond, der vom Himmel fiel, lebendig und täuschend echt. Klirren, ein metallisches Klirren ertönte, wie ein langer gehüteter Schutz, der vom Staub befreit und wiedergeboren wird, hohlend und blendend göttlich. Der silberne Mond kreiste über einem großen Felsen, 5 oder 6 Meter lang, und mit einem Durchschnitt erin, so dass ein glatt, poliert Oberfläche zurückblieb. Doch hielt nichten, sondern stürmte weiter und durchschnitt 2 groß Felsen, bever verblist. Letztes Mal konnte nur einen Felsen durchschneiden, diesmal gleich 3. Das ist erstaunlich, guckt der Kleinjung überrascht. Dieser silberne Mond war viel massiver als zuvor, mit flackenden Symbolen in seinem Inneren. Der Palast und der uralte Baum waren schemenhaft zu erkennen, wirkten aber lebendig und kraftvoll. Dieser Kleinjung ist wirklich erstaunlich. Ich hat nie gedacht, dass so ein gewaltig Kraft entfalten kann. Ich glaub, konnte es jetzt mit einigen der Joseit Bestien in den Bergen aufnehmen, die anderen Kinder waren voller Bewunderung. Man sieht, wie furchterregend der uralte dämonisch schien damals war. Wenn das vererbte Siegel vollständig war das mit Sicherheit ein göttlich Technik, aber selbst so ist es selten, der Hauptling sagt, ein so mächtig Angriffstechnik kann man als Geheimtechnik bezeichnen, ein göttlich Fähigkeit, die von den großen Stammen gehütet und geheim gehalten wird. Nach so vielen Jahren besitzt unser Stamm endlich ein Geheimtechnik, mehrer Altest waren begeistert.
Dies Art von Geheimtechnik ist normalerweise Maktigen Volken Vorbehalten. One den Jungen Man, der den Azeblauen Schubnadler aufgezogen und SIEAUS nachste nahe beobachtet und studiert hat, where es unmöglich gewesen, SIE zu verstehen ich frage mich, why es dem Swan ni in den Bergen geht. Wenn wirklich eins natürlichen Tods gestorben ist, where die Bergung seiner überrest why die Entdeckung einer weiteren unglaublichen Geheimtechnik. Je maktiger die Uralten Species sind, desto weniger lassen SIE Geheimtechniken preisgeben, insbesondere das ursprünglich Zeichen auf ihrem Schädel. SIE Kontenes vor ihrem Todsestoren Schjunfung runselt die Stern und sagt, genau deshalb sind die urzeitlichen Schatztalismen extrem selten. Die es so wenig von ihnen gibt, repräsentieren SIE das maktig Erbe einer Rasse, was bedeutet, dass SIE ein bestimmt Schatztechnik hervorbringen können ich hoff wirklich, das Swan ni den Schatznocken nicht zerstört. Ist ein Uralti Species, und die Schatztechnik, die hervorbringt, würde mighty Sicherheit unglaublich erstaunlich sein, sagt Shalin Hu. Der Clanführer schüttelte den Kopf und sagt, ist sie nicht so gierig. Es ist schon gut genug, dass unser Clan unerwartet ein Schatztechnik erhalten hat. Zwei Tage später erschüttert ein ohrenbetäubendes Gebrüll die Berge. Die Tiere zitterten und sanken zu Boden, und all Raubvögel flüchteten in den Himmel. Felsen rollten den Berg hinab, Baum schwankten, der gesamte Bergwald bebte. Das Ton Wiesen torchte tief ausdem Inneren des Gebirges auf und erregt die Ausläufer. Es lag im Sterben und suchte ein Ruhestatt, sein Markt war ungeheuerlich. Es stirbt ein altes Schwasch. Ich fürchte, es dort nur noch zwei Tage das gesamte Steindorf war erschüttert. Wenn SIE die Überrest des Ton nie bergen konnten, war das wie ein riesiger Schatz. Sein Blut war zwei Fellows erstaunlich Wirkungen haben, es war ein wahres Blutheilmittel. Ein wahrhaft Uralti Species. Wenn die Blutlinie reingenig ist, konnte man SIE vielleicht bei der Torf eins 5-jährigen Kinds verwenden, schickt jemanden zur genauen Beobachtung. Wir treffen all Vorbereitungen, damit wir jederzeit aufbrechen können, die Kleinoltesten konnten nicht lange stillsitzen. SIE waren ängstlich, aufgeregt und besorgt, ihr Hasen voller Unruhe. Young Männer wie Shalin Hu und Shafei Jiao atmeten schnell, ihr Augen waren fast rot. Ich habe es gesehen. Swan ni hat viel Wild Tiers erissen und den Bergwald in ein Verbetinzone verwandelt, in der es kein Vogel oder Tier mehr gibt. Einen Tag später rannte ein Clanmitglied Zurich eines Dorf, bericht zu erstatten. Hat von einem Berggipfel aus in der Fern ein fürchte Regent sehen beobachtet. Clanführer Shiyun Fong dreht sich plötzlich und sagt, wir müssen unsere Operation beginnen, aber wir müssen äußerst vorsichtig sein. Diesmal sind wir wahrscheinlich nicht die einzigen, Orchande Tier und Stamm werden danach greifen, Großvater Clanführer, komme mighty, meldet sich der Kleinjung. Freiwillig. Die Clanmitglieder hatten kein Einwand, die Kampfkraft des Jungen war absolut furchterregend. Obwohl noch jung war, hat bereits ein maktig Technik gemeistert, ein entscheidender Moment für ihn. Das Schloss kann gewaltig göttlich Krafter entfesseln, piep piep, die Peng, Xiaoqing und Sine hörten sich, rieben ihr Kopfer in der Hand des Keins und Satan groß Zunegang. SIE wollten im Folgen. Seid brav und macht keinen Ärger. Es ist sehr gefährlich in den Bergen. Seid noch jung und konnt solche Abenteuer nicht erleben, wartet hier auf mich wenn ich zurückkomme, nehme ich ukemites dorade fangen, trustiche how die drei Jungen Vogel und wise SIEen, Ching Linying weiterhin zu überreden, im zu helfen, wenn es so weit war. Kapitel 19, Aufstand im Bergwald. Ein Grupp Menschen stürmte in die Tiefen des Gebirges. Der Alt, Ton nie bedeutet, dass all sein Blut und sein Nocken zu herrenlosen Schatzen werden würden. Why hat das die Menschen nicht begeistern können? Schnell, wir sind so langsam, die Tiger des Steinwalds waren unruhig und fürchteten, dass an der SIE überholen würden, wenn SIE zu spät kämen. Majestatisch Berge erstreckten sich endlos, der Wald grenzenlos. Es gab einig gewaltig, Uralti Baum, deren Stamm den Himmel durchbohrten, über 1000 Meter hoch, höher als manche Berge, bis am Himmel unser Sonne reichend. Und Jean Lienen, deren Alter unbekannt war,
Konten von mehreren Ausgewachsenen Bäumen nicht umwunden werden, die in den Bergen wuchsen, robust wie Drachen. Die Bewohner des Steindorfs rannten in vollem Tempo dem Ort entgegen, und dem Ton nie gestorben war, und spürten viel Arten von furchterregenden Ohren, die einen immensen Druck auf sie ausübten, die Ohren, die vom Tod des Sentosenbestienkönigs ausging. So still, jeder spürte etwas Ungewöhnliches, dieser Ort war unheimlich still, kein Lot war zu hören, wahrlich ein Land des Tods. Nicht einmal ein Vogel war zu sehen, geschweige den Vogel oder Tier. Selbst Insekten und Ameisen hatten sich in ihr Holen zurückgezogen und weigerten sich, herauszukommen. Der Verlassene Bergwald war gespenstisch still, totenstill. Vor seinem Untergang totet der Swan viel Wildtier und stort die groß Wildnis. All Vogel und Tier sind geflohen, sagt Lin Hu. Das stimmt nicht, rief Clanführer Shiyun Fong plötzlich alarmiert aus und sagten hastig, Lin Hu, nicht überstürzen. Die Überrest des Swan sind unglaublich wertvoll und selten. Ich glaub, nicht nur wollen sie, sondern es lauern auch noch einige andere Wildtier in der Nähe. Lasst uns schnell zurückziehen, nicht wahrlich handeln, es spürte ein gefährlich Aura, in der Dunkelheit schien sich aus der Fern ein prähistorisches Riesentier zu nähern, dessen kalte Augen die Gegend fixierten. Dem alten Clanführer lief ein Schauer über den Rücken, und befahl seinen Clanmitgliedern den Rucksack. Dem kleinen Jungen ging es genauso, sein Haare sträubten sich, als die Faust ballte. Ortsche hau osset sein befürchtungen. All eilten schnell in den Rand des eingestürzten Berges, in zu meiden. Einfach so weitermachen zu lassen, ist wirklich frustrierend, rief Fei Jiao und schlug sich frustriert in die Brust. Nicht wahrlich handeln, wartet auf eine Gelegenheit. Menschenleben sind das Wichtigste. Auch wenn das war Blut der Swan außergewöhnlich ist und die von hinterlassenen Schatztechniken himmelstürmend sind, brochen wir leben, sie zu nutzen, sagt Shiyun Fong ernst. Sie kämen schnell und zogen ebenso schnell wieder bestiegen einen hohen Berg und beobachteten die Lage aus der Fern. Viel Gestalten waren zu sehen, und aus den Bergen holten Ruf weiter. Drei verstreiten Gruppen, jed aus einem anderen Dorf, näherten sich aus drei verschiedenen Richtungen. Jell war der eingestürzte Felsenberg. Sie wollten den Leichnam des Ton nie ausgraben. Wie erwartet, betrifft es nicht nur unseren Clan. Die der uralte Ton nie bald eins natürlichen Tod sterben wird, ist jeder, der in der Nähe dieser großen Wildnis lebt, besorgt, die drei Gruppen gerieten aneinander, und wie erwartet brannte ein Kampf, begleitet von Mordschrei, das durch den Wald holte. Brüllen, plötzlich erschienen 5 Wildbestien in rascher Folge. Jede von ihnen war so groß wie ein Haus, ihr sahen blitzten weiß, und sie stürzten sich auf die Gruppe, ebenfalls bestrebt, den Leichnam des Ton nie zu erbüten. Gleichzeitig ertönte ein langer Schrei, ein starker Wind kam auf, und mehrere Raubvögel flogen heran. Jeder von ihnen war 5 oder 6 Meter lang und hat ein Flügelspannweite von 11 oder 12 Metern. Sie stürzten sich herab und zerfetzten ihm. 6 oder 7 Menschen, Blut spritzt überall hin. Dies Blutige sind versetzt nicht nur die Wesenden, sondern auch die Bewohner des Dorfs schon in Angst und Schrecken. Die wilden Bestien waren zurückgekehrt, das war eine Katastrophe. Brüllen, tatsächlich holte das Gebirge von einem unaufhörlichen Gebrüll der Tiere weiter. Die wilden Bestien und Raubvögel, die Swan zuvor vertrieben hat, waren zurückgekehrt und suchten nun nach den Kadavern, sich weiter zu stärken. Nicht nur in diesem Gebirge, sondern auch in den fernen Bergen waren allmächtigen Creaturen erschienen. Plötzlich erfüllten die Schrei fliegender Vogel und rennender Tiere die Luft, das gesamte Gebirge brodelt. Ein Aufruhr von Bestien, einige Dutzend Meter lang, und nur wenige Meter, erschien im NUS waren allesamt mächtig rasen, sonst hatten sie es nicht gewagt anzugreifen. Wie ein reißend Flut stürmten sie vorwärts und brüllten wütend. Und dasselbe geschah im Himmel, Vogel mit ihren scharfen Schnäbeln und Krallen stürmten in Scharen wie wahnsinnig auf die Berge zu. Luft, die Bewohner der 3 Dörfer warfen sich Chen zurück und sprangen in einen Fluss, zu fliehen.
sonst wer niemand mehr am Leben. Auf dem Berggipfel erbleichten die Bewohner des Steindorfs, die das Geschehen aus der Fern beobachteten. Och sie hatten befürchtet, das Wildtier kommen würden, den Leichnam des Lohen Königs zu fordern, aber sie hatten nicht damit so weilen gerechnet. Die Genigen, die sich in Sicherheit wandten, schrien plötzlich entsetzt auf, als sie den Fluss hinabbrannten. Dort wand sich ein riesig Schlange, Dutzend Meter lang, mit weit aufgerissenem, blutrotem Maul, die im via oder 5 Menschen verschlang. Nach auf der anderen Seite torchte ein riesiges, gelbes Krokodil von über 10 Metern lange auf, sein Maul so groß wie ein Wurfkorb, und zerriss im 5 oder 6 Menschen. Frisches Blut spritzt zwischen seinen scharfen, weißen Zahnen hervor und farbte den Fluss rot. Die Scene jagte ihnen einen Schauer über den Rücken. Die Überlebenden flohen verzweifelt und wagten es nicht, lange zu verweilen. Wie schrecklich! Zum Glück haben wir uns kurz zurückgezogen, sonst wär uns sicherlich dasselbe Schicksal widerfahren. Schelin hu schaudet bei dem Gedanken und bemerkt, wie sein Rücken schweißnass war. Es scheint, als sie der Leichnam Diocese ton nie wertvoller als gedacht, sonst hatten dies fliegenden Bestien nicht ihr Leben riskiert, sagt Thatch Fijau. An dem eingestürzten Felsen kämpften hundert von wilden Tieren und Vogeln erbetet, sich durch die Felsen zu graben und den Leichnam des ton nie herauszuziehen. Sie metzelten sich gegenseitig nieder, der Gestank von Blut lag in der Luft, und ohrenbetäubend Schrei und Gebrüll erfüllten den Raum. So viel Wildtier, wir sind hier nicht sicher, wir konnten eines Kreuzfahrer geraten, sagt ein Ältester. Gebrüll, kaum hatte er's geredet, brach ein heftiger Wind vom Berg los. Zwei gewaltig ungeheuer erschienen gleichzeitig, jed 7 oder 8 Meter lang, mit braunem Fell, grimmigen Gesichten und zwei Flügeln an den Seiten. Es waren die furchterregenden Biabestien, und nicht nur ein, sondern gleich zwei. Wegen ihres grotesken Aushens wurden Biabestien von ihren Mutten verstessen, dürften nicht gesort werden und wurden ausgesetzt. Sie überlebten fast nie, entweder verhungerten sie oder wurden von wilden Tieren gefressen. Wenn doch einst das Glück hat zu überleben und heranzuwachsen, wurde zweifellos unglaublich wild und verschlang allmöglichen Tier. Das Erscheinen dieser beiden Biabestien war wahrlich furchterregend, weitaus bösartiger und gefährlicher als die vorherige Gruppe. Mit einem sichen fegte ein Wirbelwind hindurch, und eins der riesigen Biabestien stürzte sich vorwärts, sein Maul klaffte wie ein blutgefülltes Becken und biss im zwei Dorfbewohner ab. Asterisk nach Asterisk im viel mehr als die Hälfte des Körpers. Kapitel 20, der Kampf. Der Azerblau Schubnadler blickte sieht. Sein Schuppen glanzten kalt wie Pellets, feins Metall, eisig und einschachtend. Sein Augen leuchteten hell und musterten die Gegend unter ihnen. Tant Ching, Biel Ditch, es bleibt kein Seat mehr, rief der Kleinjung auf dem Berg und winkte laut. Ein heftiger Wind heulte auf, als der Azerblau Schubnadler herabstürzte. Sein Flügel waren 15 oder 16 Meter lang und wirkten wie ein dunkel Wolk, die auf uns herabdrückt. Der Schatten unter seinem Kopf ließ die Hasen der Menschen reisen. Scherhau sprang 5 oder 6 Meter hoch und landete auf dem breiten Rücken des Vogels. Sofort spürte ein gewisse Festigkeit, Jed Schupp war kalt und hart wie polierter Stahl. Kleiner, gar kein Risiko ein, rief Clan-Chef Schejunfong. Als war so schnell gegangen, dass kein Zeit gehabt hat, Scherhau aufzuhalten. Clan-Chef, kein Sorg, wir gehen kein Risiko ein. Wir handeln nur, wenn sich eine Gelegenheit bietet. Scherhau winkte mit seiner kleinen Hand und wollte seinem Großvater sagen, soll sich kein Sorgen machen. Du musst vorsichtig sein, rief Schelin who, wissend, dass den Jungen nicht aufhalten konnte und in der Lautstark ermannen konnte. Onkel, ich weiß. Großvater, Clan-Chef, geht al zurück. Dieser Ort ist zu gefährlich. Selbst wenn unser ganzer Clan mitmacht, stehen die Chancen schlecht, die Clanmitglieder verstummten. Das war die Wahrheit, selbst wenn all Jungen Männer zusammengingen, würden sie von den hunderten rasenden Bestien überwältigt werden, ein blutiges Gemetzel in den Bergen. Auf geht's, winkte Clan-Chef Schejunfong und gab den Befehl. Andernfalls konnte es ein große Katastrophe geben.
Kleiner, du musst vorsichtig sein, riefen die Clanmitglieder im Chair und Warnten in Lautstark. Ich weiß, müssen vorsichtig sein, Großvater, Clanchef, der Grundschuppenedler Kreister, schwebte über den Bergen und flog in die Fern. Seine Geschwindigkeit war extrem hoch, der Wind grollt wie Donner. Es traf mich mitten in es Gesicht und verursachte unerträglich Schmerzen, so dass ich die Augen kaum öffnen konnte. Der Kleinsche Hau lag auf dem Rücken des Adlers, sein Hand am Klammerten des sen Schüppen, die kalt und eisig glanzten. Sein großen Augen verengten sich, als nach an ten blickte. Tant Ching, isi I vorsichtig, an ten lauen viel wild Bestien. Der Azeblau Schüpnedler war unglaublich schnell, einem einzigen Flügelschlag zertrampelte augenblicklich anzahllich Berge und erreicht Diocese Bergig Gebiet, wo Baum umgestürzt waren und überall trocken Ast und verwelkte Blätter lagen. 100 Bestien metzelten sich gegenseitig nieder, und über 100 Wild Raubvogel griffen ihren eisernen Schwingen. Nichts blieb stehen, als war in Blutlaken zertrampelt, dies war ein blutgetränktes Land. Wo dem eingestürzten Berg tobte ein Skar fürchterregende Creaturen in einem wilden Kampf, wobei Blut gelegentlich Dutzend Meter hoch in die Luft spritz. Sie drängten sich zusammen und gruben zwischen den Felsbrocken nach dem Leichnam des Swan ni. Die waren Bergkatzen, mehrere Meter lang, Hornen auf dem Kopf, unglaublich kraftig und fahig, als in ihrem Weg zu zerreißen. Ein kolossales Biest, das wahnsinnig in Blut bediet, sein beiden Pfoten unglaublich scharf, ein blitzkalten Licks ließ unweigerlich frisches Blut herausspritzen brüllen, ein besonders großes Kuhbiest brüllt wie Donner, sein gewaltiger Körper 20 Meter lang, wie ein kleiner Berg. Sein Schallwellen waren sein Waff, der Schock ließ ein Horde wilder Bestien in ein Koma fallen. Sein riesigen Fuss stampften auf und schluderten Blut und Schlamm in all Richtungen. Ein silbernes Schupentier, oder 9 Meter lang, einem riesigen, scharfen Horn auf dem Kopf, das als zerstören konnte, durchbrach die Felsen des Berges und grub sich direkt in den Berg selbst. Es gab wohlig so viel Arten, allesamt extrem mächtig außerirdisch, andernfalls hatten es niemals gewahrt, hier zu erscheinen. Es waren als intelligent Völker. Riesige Bestien kämpften die Vorherrschaft, ein Grupp mächtiger Creaturen griff einander erbiteten, darauf aus, den Leichnam des Swan ni zu erlingen, in dem Globen, in zu Verschlingen, wurde ihnen die Herrschaft über den Wald ermöglichen. Sich ein starker Wind hüllte auf, und der Grundschuppenedler stürzte unglaubliche Geschwindigkeit herab, streckte sein eisenartigen Bein, so groß wie Mühlstein, den Kopf des oder 9 Meter langen silbernen Schupentiers zu packen. Dennis wird wohl als erstes den Leichnam von Ton nie in seinen Besitz bringen, mehr als die Hälfte seines Körpers war in den Felsenbergen verschwunden. Plumps im Menü, obwohl die Haut des Schupentiers so hart wie Eisen war, durchbohrten die glanzenden, eisigen Fuss des Schuppenedlers seinen Schwanz, so das Blut herausspritz. Ein wütendes Gebrüll holte aus dem Inneren des Felsenbergs weiter. Das silberweiß Pangolin geriet in Reisrei, schlag wild dem Schwanz, which gleichzeitig vom Steinhofen zurück, richtet sich auf und stiess sein über 2 Meter langes, gewaltiges Horn auf die Brust des Azeblauen Adlers zu. Doch der Azeblau Adler war unglaublich wild, hat einst die Bewohner des Steindorfs gezwungen, einen Artefakt zu benutzen, einen Schotz, den ein uralter Bestienkönig hinterlassen hat. Einem Flügelschlag schoss augenblicklich in den Himmel, die Fuss noch immer am Schwanz des Pangolins festgeklammert, und durchbrach blitzschnell die Wolken. Währenddessen tobten Wind und Donner, und die heftigen Gegenwehren des Pangolins waren vergeblich. Den Berg als Stutzi mutes sich, aufrecht zu stehen, unfähig, dem wilden Tier ernsthaften Schäden zu zufügen. Plötzlich, nachdem die Wolken durchbrochen hat, ließ der Azeblau Adler los, und das Pangolin verwandelt sich in einen silberweißen Lichtstrahl und stürzte schnell nach Anten. Boom, ein Reihe von Schreien holte durch die Berge und Wälder, gefolgt von einer Storburg. Das riesige Pangolin, oder 9 Meter lang, landet und fügte mehreren mächtigen Creaturen Nockenbruch und Sehnenriss zu. Es selbst wurde zu einem Blutlake reduziert, selbst sein eisenharter Körper konnte dem nicht standhalten.
Tant, das ist unglaublich, rief der Kleinjung bewundernd. Der Azerblau Schupnadler stürzt die Herab und flog ernut auf die Felsenberg zu. War ein Spitzenpredator in den äußeren Regionen des Gebirges und konnte die umliegenden Tiere von Nature aus überblicken. Sich. Imite einem lauten Schrei nutzte diesmal nicht sein physisch Kraft, sondern oft nicht sein Mal und spuckte einen blauen Mond aus, der sich leicht von dem silbernen Mond des kleinen Jungen unterschied. Dieser hat einen Durchmesser von mehr als 2 Metern und zielte auf das 20 Meter lange QAB ist. Sobald dies jo seitlich Schatztechnik entfesselt war, brach sofort Chaos aus viel Wild Bestien gerieten in Panik und flohen in all Richtungen. Doch einig bosartig, blutrunstig Creaturen stürmten vorwärts, entschlossen, dies Großbedrohung als erste zu vernichten. Der Blaumond erstrahlt hell und blendend und trente dem QAB ist den Kopf ab. Blut spritzt Dutzend Meter hoch, und der kopflos Riesenkörper kragte mit einem lauten Null zu Boden. Die Erde erbebte heftig, während das Blut wie ein Strom floss. Miau ein Markerschattens miau holte weiter, und die mehrere Meter lange, riesige Bergkatz, die sich hinter einem leicht erhöhten Felsen versteckt hat, sprang plötzlich hoch und stürzte sich von hinten auf den Grundschuppenadler. Auf ihrem Kopf trug sie ein großes schwarzes Horn, das direkt auf den Hinterkopf des Asserschuppenadlers zurast, während sich ein paar Schafbeine über einen halben Meter weit ausstreckten und sich in seinen Rücken krollten. Dies war ein perfekt getimmter Hinterhalt, where der Angriff tatsächlich erfolgt, hatten selbst die eisenharten Schuppen des Azerblauen Schupnadlers im nicht standhalten können. Schließlich handelte es sich ein Bergkatz mit dem Blut eines uralten Tiers. Gleichzeitig holte das Geräusch von Flügelschlagen weiter.